خب با نام و یاد خدا در خدمت شما عزیزان هستی. بازی دو تیم ناوی و لیکوید یک بار دیگه این دو تیم خوردن به هم و این بار نوک رو داریم توی مپ ها. فکر کنم بازی پاوز شد اینجوری که بوش میاد. البته نظر مشکل فنی براشون به وجود اومده کس اگم. Yeah, for sure. And that is to say, though, that Liquid have shown that, as Alexi pointed out in the interview, they've been impressive in terms of changing up versus the teams that they're playing. They've got their own level of confidence, individual skill, and ability to prepare. And they're a team that's going to be evolving by the day. So even though Alexi sees that they're changing and they're ready for change, you might not know which changes are coming. And if Ultimate wants to go out of prep, I think that's actually a great idea and play more off of feeling on his openings. He's said that he wants to try a bunch of new things. I think that's awesome. We saw one map he was extremely uncomfortable on. That was Mirage. Him and JKS on the A site, there was no chemistry. He was dying a lot first. Yeah. And it was all the moments, unfortunately, where as soon as he peeks, he gets one bulleted, which means he picked the exact moment that NaVi were trying to cultivate the peak from. And then fell into that trap. So he's got to now think, all right, what else do they know about me? What can I do that's going to be tricky this time? But then how do I also stay confident and still continue to try to be aggressive? So there's a lot of mental battle here for Ultimate, just as much as there is a tactical preparation battle for the team. But in terms of operas, I mean, I feel like we've seen like a lot of good rounds out of Ultimate, and Wonderful's been a little under impressive at the group so far. مشکل برطرف شد. بریم برای ادامه بازی. ناوی لیکوید قبلا خورده بودن به هم. لیکوید موفق شده بود ناوی رو شکست بده، یکی از مدعیان قهرمانی تورنمنت های این روزهای کانتر استرایک. اما این بار به جای میراژ نوک وارد بازی شده. میراژی که بند شده. واندرفول سمت اوتساید سعی در گرفتن فرگ داره اما موفق نیست. کیندار کسی که مانیتور رو بغل میکنه در حال فایت در سمت اوتساید که هنوز فرگ رد و بدل نشده. اولتیمیت کمی دمج خورده. سعی با جام چکی بزنه. جیل پوزیشنش کمی خطرناک است. داره میاد جلو خطو باز میکنه. نه جیل اونجا پاسخ میده. سعی داره فرار بکنن. بیت موفق تو گرفتن فرگ دوم. دو تا من ادوانتج در دستان ناوی. واندرفول سمت اوتساید پشت بلو حرکت خودشون رو آغاز میکنن. برمیگردن عقب به سمت اوتساید. خود واندرفول یه فرگ ترتر میده دیگه. جیل همونجا حضور داره. ایما از راه میرسه. خود واندرفول کارسازی میکنه و ناوی موفق توی گرفتن نخستین امتیاز. جیل رو ببینیم امروز خوشحال تره. جیل توی بازی قبلی کلن اعصابش خیلی خورد بود. However, they lose on both fronts. They keep their options open, but the door is closed. روحو چطوری؟ Nice one from Jail and Bit. No R8 for JL in this pistol. But he put it up. Dunk to Spirit. Hello pilot. No, last time first a full buy. Very first round of the game. بریم راند دوم. Am I insane? Yeah, I think so. سعی دارم بیان داخل فول فورس هم هستن بازی کنن. لیکوید تویست موفق تو گرفتن ترید. خطا رو رد کرده به سمت ونت. فکر کنم دو نفر هم خطا رو رد کردن. تویست خودش رو رسونده به آکواریوم. You remember all the smokes and flashes inside the B site? JL اومده داخل اسکویکی. بیت موفق تو شکار تویست. واندرفول او هم موفق تر سمت اسکویکی. نف به زحمت موفق میشه JL رو شکار بکنه. حالا تو موقعیت 2-3 نف و اسپی 6. هر سه بازیکن هم روی بام سایت بی پوزیشن گرفتن که فکر میکنم C4 هم توی بام سایت بی دراپ شده باشه. اما یک M4 یک MP9 ریکاور شده توسط اولتیمیت و نف. 50 ثانیه زمان حرکت باز میشه به سمت بام سایت. Now it's a situation where I hope I'm not wrong. نید همونجا افتاده. نید رو هم ریکاور میکنن. کلا دارن زمین رو جارو میزنن. بازی کنن لیکوید ما داره کلا هم اقدام نکنن برای گرفتن راند و گانها رو سیو بکنن برای راندهای بعدی که به نظر میرسه همین تصمیم رو هم گرفتن که تصمیم درستی هم هست. استیکرهای هل ریزرز رو میبینید روی M4. Suppose the easiest way would be to check global offensive.
قسمت 3 وزه خوشتون اومد بچه از وزه؟ من خودم میبینمش خیلی حال میکنم، واقعا خفن شده. قسمت 3 فکر کنم هفته دیگه میاد. وزه واقعا به نظر من جز برنامه‌هایی که آنلاین رکورد شده خیلی باحال شده. من خیلی دوستش دارم وزه رو. Yeah, definitely not the pistol round, Connor. What was the score? Oh, it was the second round. Okay, well, that's the closest thing to a pistol. Oh, saw some guns. No R8 for JKS. Good. Don't let that خب become a اما راند thing. سوم M4 کماکان در دستان اولتیمیت، نفر MP9 این بر 4 M4 ایوان و تک MP9 در دستان بیتس سمت اوتساید اولتیمیت. یه دمیج ریزی هم خود به دنبال گرفتن ترک هست که الکسی خیلی سنگین جواب میده. تویست M4 ریکاور میکنه به سرعت من از بندجو برمیگردونه در دستانه لیکوید. 4 به 4 اون M4 میتونه زنگ خطری باشه برای ناوی. به مولا کراس ناوی فوریور. ایما سمت سیکرت اومد جلو الکسی بی. حتی آخ چقدر بد موقع جیل آف کورد شد. ایما حتی رو باز میکنه تا شاید بتونه کمکی بکنه. موفق هم هست. بیتس توی هات خطشو نگه داشته. تویست موفق تر خود بیتس. برگشته و C4 تیسپان دراک بوده. خود بیتس موفق یه فرگ دیگه و نفت توی موقعیت تکبسه قراری گرفته که خود بیتس کارسازی میکنه. 80 تا دمیجی که میخوره. جیل کمی تیلت شده. 2 تا فیل بد رو تجربه کرده توی دو راند گذشته. وزه قسمت یکش رو فقط رو استریل دیدیم، قسمت دوش رو هنوز ندیدیم. جیل هم زیاد میزنه توی میز و مانیتور اینا. اما بایراند تیم لیکوید اولتیمیت روی دیگل در کنار 3 AK و تک جلیل در دستان نف و تعاوضات نگه داشته. واندرفول آپگرید روی AWP. یه بریک نچندان موفق آماده میشه برای بریک دوم. باز هم نتیجه به همراه نداره بریک ها. تویست از موقعیت استفاده میکنه. ایما ترید رو انجام میده. 4 به 4 ایما به سرعت خودشون میرسونه به سینگل دور. جیل هم اونجا حضور داره. خط باز میکنه. ناموفق هست توی فایتش. ایما سعی داره بیاد روی ارتفاعات. بیس هم اونجا حضور داره توی اکواریوم. خط باز میکنه که یکی دار موفق تر عمل میکنه و حالا 2 به 4 کار بسیار سخت شده. واندرفول موفق دابل کیل برای واندرفول. اسنایپر تیم ناوی حالا داره خودی نشون میده. ایما رو باز کرده. فکر کنم اثبات کرده باشه. نفر اول موفق هم از توی ادامه کار. ایما 2 به 4 و ناوی نجات میده. دیم بای دیم. Vent to decon to back to control side down the stairs. That was a tour de force and a nice 2K here for Wonderful. That one locked it up. Wonderful شروع خوبی رو تجربه کرده همونطور ایما، اما JL در عوض اصلاً شروع خوبی رو تجربه نکرده. It all works out in the very end. That one really hammers it home. We've got no kills for JKS, no frags for Ultimate. Buy back in, but باز هم بای هستن بازیکنان لیکوید. لاس مونس 4م. الکسی بی چه تایمینگی خط رو رد کرد. یکین دار زیدن هم اومده جلو میتونه سورپرایز بکنه. تویست موفق هم هست. اوپنینگ فرگ برای لیکوید. یه پاک فلش سمت مین. واندرفول در ارتفاعات به دنبال شکار. نید رو پرتاب میکنه. چیزی اثبات نمیکنه. جالب نیست نیدایی که میاد برای بریک. تویست از رو نگه داشته. نف به دنبال فرانکر. چهار بازیکن داخل سیکرت و تویستی که داره لرک میکنه براشون
And they'll get the memo in time, بالای but now they've actually روف got to make باید it back برگردن down عقب lower بازیکن as they ناوی realize. کنتر بامسایی دارن از دست میدن I و don't think Bit can get into a very comfortable میتونه spot. کار رو کمی براشون سخت بکنه. 20 داره از راه میرسه، هرچند خط سینگل دور خط بعدی باز کنن خیلی راحت میزنه. کانتر موفق. واندرفول Damn, Ema decides to go to خطرناک. a secret ایما او هم instead, so he doesn't chase them down. نزدیک شد در رو باز میکنه، نزدیک بود تابل بکنه که این اتفاق نیفتاد. اما جیل نفر بعدی است که داره میاد جلو. تویست هم حرکت خودش رو آغاز کرده، احتمالاً بیاد داخل بنت. تویست میتونه حکم تموم کردن این راند باشه. واندرفول موفق چک میکنن اولتیمیت. دوبل کیل برای بازیکن لیکوید موفق توی گرفتن نخستین امتیاز تو اسکوپ. عجب پوزیشن سم میگرفته بود. عجب پوزیشن سم میگرفته بود. If JL had gone decon, he finds ultimate exposed out there. Would have seen him through the open door. But instead, ultimate pops up and swings it home. Myth our immediate tack pause to feed. درخواست اولین وقت استراحت فنی برای لیکوید. چهره تویست رو می‌بینید IGL این تیم و این هم بلید کوچ با تجربه تیم ناوی. Not quite happy with exactly where they're at to kick this game off. It's just the score line's nice as a start for NaVi. Anytime on a T side. راند ششم 4-1 اولتیمیت در دستان بازیکن و ناوی مجبور شده فورس بکنه. زیاد دید دادم توی گرفتن این 4 امتیاز. حالا مجبورن که سیو بکنن و این راندو با دسته خالی به جنگن. سمت اوتساید اما حرکت آغاز شده با یک فلش. اولتیمیت توی خود فلش موفق. ادامه پوش. باز هم اولتیمیت یک کانتر. JKS realizing he can't get out of the door for some reason. That's why Alexi's big brain was in the way. چه بغلی کردن هم دیگر JKS و الکسی بی. جبال کردیم سالس. فکر کنم JKS و الکسی بی هم تیم بوده نه؟ They go for a little run boost, and that's a set tactic for Ultimate to go ahead and try. But his aim looks comfortable. ایما یه ذره زود پرید. Why did that sound like some kind of carnival character? On the top of the mountain. Double rainbow. اما راند هفتم چه دمیجی خورده توی هنوز زنده است. چه شانسی آورد که کاور از راه رسید. یک کانتر داره میاد داخل مین. الکسی خطشو نگه داشته سمت اسکویکی. فایت سنگین. نید رو پرتاب میکنه الکسی بی. 3-4 ادوانتیج در دستان ناوی. حالا سرعت رو کم میکنن. نه خط فلش رو نگه داشته. اولتیمیت اسکوپ هم نزده که صدای اسکوپش رو نگیرن. هرچه نو اسکوپ بخوان نگه داره خیلی کار ریسکیه. سمت تروفی حرکت آغاز شده. واندرفول آهسته و پیوسته داری میاد جلو. الکسی کماکان در کنار ایما. حتی خوبی رو نگه داشتن. واندرفول الکسی موفق. خود واندرفول دوبل کیل برای بازیکن امتیاز پنجم به سود ناوی. Liquid have enough money to buy again. A little bit low on a couple of players, but I think they'll be able to manage it. جالبه که این مپ هم پیک ناویه، همین که ناوی سیتی وایستاده. عجیبه واسم که تیم لیکوید تی سایدد رو انتخاب کرده واسه شروع مپ حریف. Yeah, it's still Ultimate's got his op. Yeah, they've all got everything. Just a couple of nades missing. Very curious about Jax the بوده. T-side op. I mean, it's not like he doesn't know the map. میگه یه زمانی توی جی 2 بودن. جکس که خیلی اوضاعش خراب یادش بخیر. بیتس این بار انگرسی تو اسموک اومده جلو سمت تروفی. واندرفول خط
لاوی رو با اسنایپ نگه داشته. 3 بازیکن سمت اوتساید سوپر پاسیو دارن بازی میکنن. بازیکن لیکوید به سمت لابی. Saw a lot of those pushes from Vitality last series. Save all your comedy for Austin. Okay. یه دونه ایموت دیدم پاره شده بخوام پیپو بوم. 2 players cross, but they get spotted by the heaven players. الکسی سمت اوتساید. Oh, he's thinking about blue. ایما موفق کیندار. خیلی سریع Still kind of nice. پاسخ داد. واندرفول. Down denies any control of Hut. Bit starts to get active. اومده جلو به دنباله. And this is all wild. فلک هست اما نه فرار میکنه سمت اوتساید. جیل هیون رو نگه داشته. کیندار اونجا حضور داره. 3 به 3 25 ثانیه زمان. یه ذره خطرناک. جیل ریسکی خط پایین رو نگه داشته. واندرفول موفق. بیت او هم یه فرگیری از آن خودش میکنه و اولتیمیتی که اومده روی بام ساید پایین یه فیک پلنت. خود واندرفول خیلی سریع و تر و تمیز. کلین شات. باز هم امتیاز برای ناوی. الان باید لیکوید تکتیکال بعدیش رو بگیره. بگیرید تکتیکال رو بگیرید. گیر میکنین ها. Which were both 13-11s. It was very, very close. But that being said, Liquid have performed all kinds of wins so far, groups. Like, even versus NaVi on Inferno, they came back from a 7-0 start from NaVi. True. Like, they never gave up. They had that ancient comeback versus NaVi. They have really... پیستول آرمور بای حرکت آغاز میشه به سمت رمپ. میاد روی اسپری. تریپل کیل برای بیت. خیلی طول کشید تا رفتن بیتو بزنن. 3 تا فرگ زد تو فایت مستقیم. واندرفول فرار به سمت سیتی سپان. چه جایی پوزیشن گرفته. فرگ هم میزنه. وای چقدر این پوزیشن سم. یزیدت حاجی. یزیدت. اوه JKS AKی که ریکاور کرده. ایما روی بام سایت پایین همه خطا رو نگه داشتن بازیکنان ناوی. جکس خیلی کاری سخته تو این تک 4. What are the maps going to be? Said, I don't do the veto. یه لحظه اثبات میکنم دیگه. ایما سعی داره کارسازی بکنه. ناموفق. فقط یه دمیج زد. نیدش میره برای پلنت C4. JKS 1v4 trying to bait him in and حالا خطو باز میکنه. خود JKS دابل کیل تا به اینجا ای کار. حالا فرصت داره. HP 29 جیل و واندرفول. خطا باز میشه. هدشات انگل خطرناک است. JKS فرار میکنه میره توی سینگل دور. خیلی مستقیم تغییر جهت میده به سمت دابل دور. یه این سینگلی خیلی خطرناک باشه. خطا رد کردن. چه پوزیشنی هم اتخاذ کرده. خطا باز میکنه. JKS موفق و حالا تک به تک. جیل آیا میتونه تک تک کلاس بکنه یا نه؟ چقدر خطرناک شد این راند برای ناوی. نایس ترای واقعا. جبار کریم سالس. A little too much to ask for, but some good kills, some good damage, and another timeout right away. And I like how involved. لیکوید چه آهی کشیدن. یعنی الان درخواست دومین تکتیکال تایمات خودش رو میگیره لیکوید. کارشون سخت میشه اینجوری بخوام پیش برن. Previous matches. It just stops moving and commits. Awesome shots from Justin, but also beautiful reposition from Decon all the way around. And you know, maybe if he's not towards control side, he has a better chance at spraying somebody off of the defuse, but catching them off guard like that almost set him up anyways. راند دهم 7 2 نتیجه حساب اینجا کار به سود ناوی. 3 kills into a 1v4.
plus the bomb plant puts his team in a good place to buy. اسموکی هم افتاده We'll see بالا if رو. Liquid can sprinkle a couple more in Wonderful. as this T side's starting to falter. بیت ایمار داره. Defense looking strong. اسنایپر بود وندرفول یک بار دیگه تگ میکنه. And honestly, he's just not یکی missing. این دار He's رو. hitting everything. Chucks a آماره frag up towards تویست رو هم Twist. داره از نیده Dodges خودتون it by تویست falling back to Africa. مجبور میشه برای اینکه داج بده اون اینو کامل بیاد پایین. Europeans call this position. حالا That's they call it too. They call it That's Africa? Okay. everywhere, yeah. All right. ادوانتیج خودش رو از دست داده کیندار. Samina. وکا Secret pushes can always have so much بقیه‌شو نگفت on کسی. certain timings, and eventually bit will be useful here to come out. The T's don't put enough pressure out this spot, but یه اسمو که دیگه پرتاب میکنن. for the moment, 5v4, the CTs don't have to move much. Here he is. تویست وای امان از این تایمینگ دو بازیکن میرن توی فا. تویست موفق تر 4-4 30 ثانیه زمان. جیل در نزدیکی اسکویکی ایما او هم Now between him and Ema, things could get very weird on this vent. داخل ونت پوزیشن گرفته. پوزیشن چیز ریسکی ولی اگه تغییر جهت دادن بیان داخل ونت 100% راند ناویه. آیتمان دارن پرتاب میکنن آماده برای شروع حرکت به سمت بام سایت بالا. نفتریج رو انجام میده. الکسی اونجا حضور داره. 5 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده. ایما حالا چارج میکنه روی بام سایت. What a squeeze from NaVi. They just had so many outs. They had چقدر لیکوید تایم از دست داد. چقدر تایم از دست داد. Perfect setup. میذاشتین راند بعدی میومدین تو. and it's because Naughty shots from Wonderful. چطوری علی اورانوس؟ هلو. scare them outside, and I think that's just making the map way harder to 8-2 6 امتیاز اختلاف تو اسکور بورد. هرچند ناوی اون بازی هم فکر کنم 8-2 بود که باخت نبود. 8-4 Trying to بود. get cheesy on the fire. جکس این بار کمی Twists lock into a duel. سرعت رو چاشنی کار قرار داده. JL. JL So consistently. کم JKS has gotten out the doorway, but as the smoke تو اینگیج میکنه. 89 تا دمش خورد به JKS. سریع هم فرار کرد. الکسی بی اونجا حضور داره. یه واکنش سریعی که JKS رو he keeps it cool. I don't even know how he got tagged. Wasn't the guy شکار بکنه. 5-3 واندرفول کمی دیر میرسه به خط اوتساید. اسموک پایین رو الکسی Oh no, who saw it? رفرش میکنه. کنترل خوبی داره ناوی روی مپ. یکی داره برمیگرده عقب. اینجا واندرفول شانس داره که شاتو لند بکنه. سرا رو گرفته اولتیمیت. Ultimate's gonna catch him off though. Okay. آمار دقیق ازش ندارم. خود اولتیمیت موفق تر. فرگ اول رو میگیرم بازیکن لیکوید. جیل با اچ پی 18. او خطرناک. کیندار حرکت رو آغاز میکنه به سمت دابل دو. Go back upstairs, right? I Bomb's agree. still up here. I think اولتیمیت now به دنبال گرفتن there's two فضای downstairs. بیشتر. نفهم Problem is you've got Ema سمت inside outside the hut, حضور you've got داره. JL کیندار او along هم the vent wall. به نظر میرسه که بخواد بیاد بالا. خطای خوبی بگه داشتن بازیکن ناوی. And there's no one inside of lobby, so your Kinder might need to فقط be داره part of بحث this. Come شوتینگ join Ultimate. مطرحه. با فلش خط رو باز میکنم. موفق تو شکار نفر اول. ایمان دابل کیل. وای وای نفس چه موقعیتی رو از دست داد و حالا دو به تک. یک کیندار 6 ثانیه زمان. اصلا نرسید C4 رو به موقع پیدا کنه. بیت رو هم شکار کرد اما امتیاز به سود ناوی. چقدر شهید داد ناوی تو ران. Getting away with his AK as it's a 9-2 ناوی lead to قهرمان میشه. NaVi. Love the خدا setup. میدونه Love the که setup. They put Jay on حقشه. the perfect spot. ناوی HP just forever. gets the service as a warning, and it's not fun sometimes to fight heaven from there, but Emma does the rest. Ema's been really good lately. Yeah. Really awesome to find some consistency within NaVi. یکی کیندار رو نجات بده حاجی. این چششو از دست میده یه سال دیگه یه اسپورت بازی کنه. There's probably some people that are wondering why is this so lopsided, but وانرفول سمت اوتساید موفق نیست شات اول رو لند بکنه. جیه این پرواکتیو بودن ناوی چقدر داره اذیت میکنه لیکوید رو.
یا تروفی رو پوش دادن یا هات رو پوش دادن، موفق هم بودن. الکسی بی که ریکاور میکنه. ایما هم از راه رسیده، خیلی راحت دابل کیل، میتونه تریپلش بکنه. بله ایما تریپل کیل برای این بازیکن و باز هم امتیاز برای ناوی. 10-2 شد فکر کنم نتیجه. خب بریم برای شروع پیستو راند دوم. 10-2 نتیجه بازی تو نیمه اول به سود ناوی. و حالا لیکوید سمت سیتی سایدد مپ نوک کار سختی و پیش رو داره، هرچند نشون داده که میتونه جلوی ناوی کامبک بزنه و این تیم رو دیفیت کنه، همونطور که توی بازی قبلی بین این دو تیم این اتفاق افتاد. کیندار یه لحظه سمت سکویکی خطا باز میکنه، دو بازیکن رو اونجا اسپات میکنن. اسموک مین پرتاب شده، تویست در نزدیکی اسکویکی روی دابل دور، موفق تو شکار نفر اول. تغییر پوزیشن التیمیت همونجا حضور داره. دوالیز داره چه کار میکنه دوالیز. آی و حالا واندرفول به 3 فور نداره. واندرفول فلنک هم داره از راه میرسه. نف به نظر میرسه که نف بتونه کار تموم بکنه که اتفاق هم میافته. پیستوران به سوده تیم لیکوید. نمایندگان نورث امریکا. We have no idea how Ultimate's going to fare on this half of the map. We don't know how comfortable, how much practice they put in as a team on this map. Lots of questions. No sense guessing. Just got to be grateful that at least they don't have to force up all the way to the bitter end. They can get a real start to this half. اسیر دوالیز شدن. Oh, there it is. بچه فکر کنم JL تنها بازیکن کانتر استرایکه که توی تورنمنت با ریوالور کواد کیل گرفته، اگه درست گفته باشم این آمار رو. درست گفتم. That's not fun. It's not very fun of you, Connor. No, but we need to make sure the sickness doesn't spread. تکان تو اینفرنو هم زد، 4 نفر کش شد. اولین بازیکن تاریخ کانتر که با ریوالور توی تورنمنت کواد کیل گرفته. So does Snacks plays the R8. Shit. You gotta have 3 guys. Simple did. It's the simple Nova situation all over again. Matchmaking was ruined for months. داست تو بود مطمئنین؟ اوکی. Not saying that 4K shouldn't be celebrated. We just need to remember how much of an anomaly it is. The real question is راند 15 بایراند ناوی حرکت آغاز شده به سمت اوتساید. 3 بازیکن سعی دارن کنترل اوتساید رو در اصلا خودشون قرار بدن. یکی دار سیکرت ایما سنیکی بیکی داره میاد خیلی یا نه التیمیت خطشون نگه داشته بود. موفق تر الکسی بیان داره همون کار رو انجام میده. یکی دار داره پوش میده سمت اوتساید التیمیت. حضور داره سورپرایزی از راه رسید. نفهم اما هنوز هست. کیندار باید سریعتر خودشو برسونه و کمک بکنه. الکسی بی یه فرقه دیگه برای این بازیکن. بیت او هم موفق 4-2. چه اتفاقات ناراحت کننده ای افتاد برای لیکوید توی این راند. الکسی بی خیلی باهوشه. and absolutely makes the most of it here in round 15. So is it an early shutdown for NaVi? Kindar going to kick this up a notch. Another kill to be had. اگه خوبی زد الکسی بی
Ooh, that Galil's almost empty. کمی خطرناک JKS موفق 2-2. حالا فرصت داره لیکوید. یکین دار خط خوبی رو نگه داشته، خیلی راحت میزنه. نفر بعدی اما JL هم اونجا حضور داره. چه شاتی زد اما باز هم یکین دار موفق تر و لیکوید 4-2 رو برمیگردونه. when they are up numbers and have better guns. Oh, NaVi. این راند تلخی بود حالا برای ناوی. خیلی تلخ. Had the right information. They pulled off this bait with the Malian turnpike. He gets 1 and then 2 kills out here. And they get the ramp frag, no problem. This should be it. Every kill from there on out should be traded. Shoulda, coulda, woulda. Didn't. باز هم سمت اوتساید روی پیستول تکیکی در آسان بیت. اولتیمیت موفق سرکه دراپ میشه. Deals with the looming threat of the jump off main and the remnants of NaVi with pistols just getting stalled out by this utility. Kindar goes down to the Desert Eagle. Wonderful. واندرفول تو اسموک یکیندار رو شکار میکنه. 4-3 M4 ریکاور شده. اگه دستشون به AK برسه که اولتیمیت در ارتفاعات کارسازی میکنه. JL رو چه بلایی سرش آوردن. واندرفول تو مات تک به 4 Okay, here's a chance for Liquid. قرار گرفته. رد میکنه خط رد رو. تویست هم اونجا حضور داره. واندرفول داره میاد جلو. یه لحظه فایت اینگیج شده. چه میس تلخی داد یه لحظه اولتیمیت، اما تویست موفق تر. جمع و جور میکنن خودشون لیکویدی ها. اختلاف میرسه به 4 امتیاز تو اسکوربورد و هنوز ناوی موفق به گرفتن امتیاز نشده سمت تی سایدد مپ نوک. درخواست اولین وقت استراحت فنی برای ناوی حالا مد نظر گرفته میشه توسط بلید. It doesn't matter who's calling for this team, what iteration. You're always going to get some weird rounds. Sure. Throughout history, man. You could have them at their very peak form. Even when they were dominating Nuke in 2021, they would get these amazing CT side comebacks that were like 11, 12, 13 rounds just on CT side. And if you looked at their T sides, they were anywhere between like 4 and 7 rounds sometimes. You know, like they never had like blast off T sides. They just had really cool rounds within that and then amazing CT sides to make up for it. But that is always been the formula for NaVi. به خدا They're a team that sort of always struggled with momentum. 10-6 اولتیمیت روی AWP در برابر 4 یکی و تک جلیل در دستان الکسی بی. اولتیمیت این بار اومده سمت سکویکی به دنبال گرفتن فرگ. باز هم داره میاد جلو. خیلی سریع توسط جی ترید شد و حالا اسنایپر رو از دست داد تیم لیکوید. کیندار او هم کاری اصلیش نمیبره. 3-4 سرعت رو بیشتر میکنن. نف بیت خودش رو تقدیم میکرد به نف. Yeah, they know he's slow back to the lower site, but they're not actually putting pressure on lower just yet, which is interesting. And دوباره برگشت. 2 تا خط رو خط شد. یه لحظه سمت اوتساید. چه شاتی هم زد به JL. موفق تر خود تویست و ایما توی موقعیت تک به 3 قرار گرفته. سعی داره نفر اول رو شکار بکنه. به زحمت موفق به این کار میشه. 4 آخه فلنک هم از راه رسید. چقدر فلنک داره میکنه. that's a little messy, man. Unpack that one, Yeah, Mohan. that's after the pause as well, but the opening of the round is good. They get to lower control. And then when Naf gets his kill outside, this refrag on Bit, it looks strange, but this is Naf pulling guard on ramp. And they know that while they're lower. But instead of trying to keep him down there and actually join hands to get back downstairs, they assume he's going to get frantic and maybe go back to ramp and lower, and the timings get all messed up. They really lost control of their own ideas. اینجا تطهیر شده است. Piecing together a flawless CT side at the moment. Yes.
10-7 اختلاف میرسه به 3 امتیاز. احتمالش زیاده که 10-8 رو هم ببینیم توی اسکوربورد. ناوی هنوز موفق به گرفتن امتیاز نشده. ایما به سرعت خط رو رد میکنه به سمت سیکرت. Still a healthy lead. All the utility, the little bits they had burned already at the minute 10 mark. NaVi just banking on Deagles into Galil. And at the very least, Imez got this position, right? Could serve as the hook. What kind of an opening does Liquid offer over? Twist has been honestly quite important in a lot of these rounds. Whether that's going for an opening move or also just in the mid-rounds. Catching NaVi off guard by remaining active, so yet again just kind of scanning the front of the site. He knows that Secret's compromised. We get a T running around. الکسی بی او هم خودشو میرسونه به ونت، اما دو پلیر اینجا حضور دارن. دابلدور باز میشه، نفت تو ادامه کار بیترید رو انجام میدن. هاریکیندار رو هم دارن. ایما موفق‌تر یه 3 دیگه، اما همه بازیکنان نزدیک هم دیگه. واندرفول میره برای پلنت C4. خطر رو نگه داشتن. بیتس خیلی وظیفه مهمی داره برای هولد. سینگل دور، یه فلش، دمیج خوبی هم زد به نفر دوم. واندرفول او هم موفق تر. اولتیمیت میشینه روی C4. ببینیم میتونه دیفیوز بکنه یا نه. واندرفول اجازه این کارو بهش نمیده و ناوی بالاخره امتیاز میگیره سمت تی ساید مپ نوک. چه راندی هم گرفت. You said it. And this is who makes the least mistakes. Who makes the least mistakes? And Liquid, it's Liquid this time, big time. Man, the rotations are good for Liquid too. They have the 2 best spots you could ask for downstairs, but that was a very awkward fight versus Control. Could have played back clock. And we get 1 kill between the 2 players downstairs, and that's not enough to hold. Demands a really hard to win clutch with a lot of luck involved for ultimate. درخواست آخرین تاکتیکال تایموت برای لیکوید درخواست شده. They'll have to get to overtime for that. Sometimes for Mither, it's been a call that, you know, just keep the energy good, keep the communication higher, which you can see from this lineup. Like, this is a team that will need that reminder a few times. Agreed. You know, if they make deep runs and they get a lot better and stuff, that's always going to be something that jumps out for sure. میریم برای راند 19 هم 11-7 نتیجه بازی تا به اینجای کار. Fly, JKS, Ultimate, all very quiet as people. ناوی 2 امتیاز دیگه نیاز داره تا این مپ رو به سود خودش به پایان برسونه. کیندار به سرعت خط رو رد میکنه. فکر میکنم بیت اسپاتش کرده باشه اونجا، نمیدونم به موقع رسیده این بالا یا خیر. Suddenly Secret doesn't feel so safe. Somebody with something has gotten down there. He knows it. That's Yakinder down in the trenches. مولی سیکرت رو پرتاب میکنن توش روی بام سایت. نفت در نزدیکی اسموک های اوتساید. ایما خطا رد میکنن، اومدن به سمت بام سایت بالا. خطرناک فایتینگ شده، چون بالا هم پلیر حضور داره. JKS خیلی سریع فرگو برمیگردونه. JL چه خرابی کرد، وای چه ویف بدی داد JL. عمو جلال ظرف اسید رو بغل میکنه. اولتیمیت هر قیمتی شده فرگ اول رو از آن خودش میکنه. واندرفول فایتو اینگیج میکنه. نفت چقدر تر و تمیز زدش. یا اول فاز پوررد به این بازی، یا امام زمان، یا خدا، یا موسی بن جعفر. JLو وو دهنت سرویس. 3 players basically, 2 upstairs, 1 inside of Squeaky, holding onto his position, but he's able to get out. به خدا. That's massive for Liquid. If NaVi won that round, they would have had no money left over. This leaves us with money for both teams.
The attack around main though, it's looked good for NaVi. یکین دار اگریسیو سمت اوتساید خیلی راحت اوپنینگ فرگ رو از آن خودش میکنه. JKS ترید رو انجام میده. الکسی بی موفق تر. اولتیمیت کاری از پیش نمیبره. JL نف باز هم توی فلنگ توی پوش. JL یه تکونی بخور دیگه بابا جون مادرت. 3-2. وای C4 هم دراپ شد. پوزیشن خوبی داره بیت موفق. 2 به تک در برابر تویست. IGL تیم لیکوید. بیت و الکسی بی سمت سیکرت داره میاد بالا. چک میشه یا نه؟ آمار نفر اول رو داره. تریگر دیسیپلین وای آمار جفتشون رو داره. و تویست یه کلاچ دیگه وای لیکوید داره چه کار میکنه توی این بازی. آخ. Flashback to Yakindar pulling that off on Anubis. Just the other day, man, Liquid have remained composed across the board. Delivery and a 2v4. What a catch. IG یعنی چی؟ این گیم لیدر. Back in with Galil's. 11-9 این راندو ناوی از دست بده. کامبک رو تکمیل میکنه. لیکوید میتونه حتی بازی رو هم تموم کنه. اوکی اوتساید. One round on this T side for NaVi so far, and it's the one Galil and شده pistols. آهسته و پیوسته ایما خط رو رد میکنه سمت سیکرت. بیت این بار نزدیک رمپ. الکسی بی آیتماش رو استفاده میکنه روی بام سایت بالا. یه پاپ فلش نفت تغییر پوزیشن. وای به این MP9 کاور هم از راه رسیده. نمیتونه زیاد وایسته اونجا. نفت یه فرک هم گرفت. یکیندار موفق 4-3. کنترل با آنسایت پایین رو هم دارن. 2 پلیر اینجا حضور داره. این دار منتظر تویست. یه ذره عجله کرد. چرا عجله کرد؟ الکسی بی میره برای پلنت C4. JKS سمت ونس. سموک هم در مقابلش هست. اولتیمیت و JKS میرن برای سیو. بله رفتن برای سیو. اسنایپر توی بازیه و نمیتونه به این راحتی توی بام سایت پایین چیزی از خودش به نمایش بذاره. اولتیمیت با این حساب ناوی تا ثانیه های دیگر امتیاز 12 رو توی اسکوربورد برای خودش ثبت خواهد کرد. Another explosive round. This one to NaVi for map point, but I feel like they could be slightly excited that they won, but they gotta still be thinking back on some of these rounds that they lost, and they've got to sting. Oh, nice shot from Alexi. Sprinkles in a little mechanical skill. It's been a valiant effort for Liquid to bring back the CT side, but that's 12. 3 map points. And I look at those SMGs like they're limitations, but Liquid's MP9. راند 22 12-9 ناوی توی یک قدمیه گرفتن مپ اول. این بار یکین دار خیلی سریع شکار میشه. JL او هم موفق. تویست منفی 95. ببینیم میتونن کارسه بکنن یا نه. تویست خطر رو سمت بامسات خودشون رسوندن. یه نید این هم از تویست و نفت توسط الکسی بی شکار میشه و ناوی موفق به گرفتن مپ اول به زحمت. جیجی. خب بار دیگر در خدمت شما هستیم با بازی بین دو تیم ناوی لیکوید. مپ دوم آنوبیس که توسط خود لیکوید پیک شده البته با نام خدا. بریم ببینیم آیا ناوی میتونه انتقام
آنوبیس قبلی رو بگیره یا خیر. is enough to break the camel's back as they come into an elimination potential game. خطا رو نگه داشتن. یه خط سوپر پسیو از ایما. یکی این دار و نف برمیگرد روی بام سایت. واندرفول آماده هست برای پرتاب اسموک. الکسی بی اما سمت وسط خودش رو رسونده به تمپل و یکیندار گلوله‌ای که میزنه توی صورتش و موفق جیل فلگ اول رو برمیگردونه. جیل اولی رو چجوری زد و 3 بازیکن سمت واتر دارن میان جلو. خطا باز شده. واندرفول دابل کیل برای واندرفول. اولتیمیت تو مقاطع تک قرار گرفته. آمار دقیقه ازش ندارن. حالا خطا باز میکنه. آمارش رو هم دارن. یه سویچ روی گلاک. 7 تیر هم بیشتر توی گلاک نیست و خود جیل کارش تمام کنه. خیلی دوست دارم نشون بده ببینم اون فرگ اولی و جیل چجوری زد. Little weird with Alexi. Oh, that's what I'm saying. Yo, خدا. Okay. Oh. She. That's too much. Oh my god. This guy's the pistol whisperer. Oh, gosh. خب میریم برای راند دوم. بند ما که افتاد تو راند اول فول فورس هم هستن بازیکنان لیکوید. آماده برای پرتاب نید. نید بدی نبود خداییش. چطوری کویکی؟ هلو. الکسی بی سمت تاپ مید. اون امپیناینی که اونجاست از کاتیوشا خطرناکتره. سه بازیکن هم هستن سمت وسط. الکسی بی موفق تر شاتشو زدن. آمار نفر دوم رو هم داره الکسی بی اما کماکان داره توی همین پوزیشن بازی میکنه. بعد کن ای اومدن داخل. بیت موفق رو MP5. ادامه کار. نف و MP9 خطرناک این بازیکن. Oh my god, JKS out with another one. I mean, yeah, okay. JKS هم موفق 2-2 میکنه. رونده کارو واندرفول میره برای پلنت C4. واندرفول و JL در برابر JKS و نف. There's no one that's just having repeat bad maps or anything like that. Like the fact that everyone can be comfortable at the same time, I think is like a nice. از یه فلش استفاده میکنه ولی به نظر نمیرسه بخوان اقدام بکنن برای گرفتن ران. تصمیم دارن دوتا گانو سیو بکنن برای راند بعدی. به این ترتیب ناوی امتیاز دوم رو توی اسکوربورد ثبت خواهد کرد. کاش به این دنیا موزیک میداشی غیر میدادی. That actually might be an extremely underrated part about this lineup here because we didn't even talk about چطوری پوریا؟ And Kinder dies first, so it's not like عادت به این کارو ندارم ماری. والا باید عادت کن. فقط رفتم جنگی گلوی تازه کنم و برگردم. Comfortable. It's like he had a good break, found himself maybe, took some time to think about what made him so strong within CS:GO, and I think he's getting back to really showing us why he still has a spot on the team because he had برای راند سوم in the last iteration of this lineup. Good boost from JKS with the Galil, but it gets found. یه لحظه فایتریزی اینگیج شد. هنوز فرگی اما به همراه نداشته. صلوات. It was an absolute phenom versus Liquid on Anubis in their last head-to-head. He almost single-handedly won the game.
مرسی واسه دونیت. 16 دقیقه پیشم دونیت کرده بودی؟ من خوندم اون یکی دونیت تو. اگه نخوندم ساری. مرسی داداش. مرسی واسه دونیت. فدا بشم. دلو تنگ شد برای کس. دمت گرم که هستی. عشقی ستونم. چاکرتم بابا. به مولاکه عشقی. دمت گرم. جیل خط هیون رو نگه داشته بود و نف این بار دیگه موفق نشد با اون MP9 اذیت بکنه. باید کنه ناوی رو قطار رو باز میکنن. جیل اونجا حضور داره. موفق تر. هنوز فایت ادامه داره سمت تمپل. تویست جیل جیل رو ریکاور میکنه. یه فرگ دیگه. استب تگ. تویست. Won't be a clutch here for Twist. Maybe just a better gun if he bides his time. ایمای من رسیده ولی فکر نکنم بخواد بیاد داخل. اول دونیت امشب. آره دمت گرم نقطه. مرسی برای اولین دونیت امشب. And yeah, the story of the last map was like game bit was unstoppable. So then what Liquid did was they just never went to his site. And then after a few rounds, they decided to come back to it. And NaVi had lost a few rounds. So they put it on the op, and then the op failed. And that's how Liquid made the close game possible. I don't think we're going to be seeing that though this time. Agree. Nice deep nade. Could have been worse for NaVi, but Softens wonderful up. پوریا خیلی پوریا زیادش. کدوم پوریایی؟ چه نیدی. منفی 45 شد دمج روی بیتس. یه بریک. یه فلش پشت سر هم. مولیه الکسی بی دابل کیل. الکسی بی حالا داره فرک میزنه برای ناوی. خط باز شده سمت کامرا. JKS موفق توی ترید. توی ادامه کار خطا رو باز میکنن. خود JKS حالا جواب میده. یه دابل دیگه سر جمع. تریپل کیل برای بازیکن. 2-2 میکنه روند کار رو. یکیندار و نف باری دیگر تو موقعیت 2-2 در برابر ایما و واندرفول. یه لحظه سمت کامرا. خطرناک. ایما نید رو با نید پاسخ میده. هرچند نید جالبی پرت نکرد خود ایما. دو مولی پیاپی. ایما قبل از اینکه کباب شه موفق شد فرک هم بگیره. یک کیندار. کام دیفیوز نداره. نه او نزدیک بود JKS یه کارسازی بکنه اما که نو نیوز. Yeah, I mean, and again, the only moment we've seen JKS uncomfortable was that game where Ultimate was having a really rough time seeing inside Mirage. JKS was just trying to play his favorite spot under Balcony. باری کلا الکسی بی. Apart from that, اینجا خیلی دیر اومدن. Including that first game versus VP. JKS had a solid ancient. درخواست اولین وقت استراحت فنی برای تیم لیکوید. And I mean, for what it's worth, Alexi also as an individual had some tough maps. So already he's gotten like 2 or 3 double entries between this game and Nuke as well. Post plant 2K on the B site. میریم شروع رانده پنجم اولتیمیت روی AWP. 4 AK مکتن برای ناوی. اولتیمیت اگریسیو. این پوزیشن یه ذره ریسکیه اما واندرفول چقدر سریع جواب داد. توی فلش فلیک شد زد اولتیمیت. الله اکبر. Dodged the flash,
had half a play with his spot. That was really, really hard to do. خیلی فست بود، خیلی فست بود. پشمام. We don't see it from Yakinder's POV, but obviously he picks one up there in the middle. اما هنوز ران ادامه داره. 3 به 3 سمت وسط. واندرفول نمیتونه ادوانتیج رو حفظ بکنه. تویست و JKS حرکت آغاز میشه به سمت بام سایت بی. JKS داره از راه میرسه سمت سیتی سپان. با یک فلش خطا باز میکنن. مولی هم پرتاب شده. نفر یه فلش دارن بازیکن لیکوید. واندرفول حالا میره برای پلنت C4. یه مولی و AK هم ریکاور میکنه. تویست به فلش. اسموک هم اگه برمیداشت مینداخت سمت مین. راندو تضمین کرده بود. واندرفول موفق توی فایت. آمار تویست رو هم دارن. واندرفول HP جالبی نداره. خط باز میشه. تویست حالا تک به تک. ببینیم میتونه کارسازی بکنه یا نه. فرک رو میزنه. 10 ثانیه. Not like this. Did he have enough time for the stick? I don't think he had time anyways, but it's still just way too close. That's tough. کیبوردش نفله شد. You think he has it? Ooh, it's close. He might have. I don't know. It's hard to say. That's rough, man. گیم کرش. نمیدونم چی شد اصلا. Seemed like maybe he felt like hit the desk because he thought it was his fault, and then he got back on it. Yeah. And then kept having an issue. I'm not sure. We're gonna make sure something like that gets smoothed out. We could still count that. Nice retake though. Yeah, seriously. But if we can during this tech pause, I would love to see that ultimate shot and maybe Wonderful's 2K back on River. I mean, that round was full of it. Yeah, that had crazy shots in that round. I mean, you know, it ends in a sour note, but it opened up awesome. چقدر تلخ. مشخص نیست حالا تایم داشته یا نه که کلا دف بکنه، ولی خب حداقل میتونه سرایی بده. That's so clean. ناراحت کننده بود. Putting forth an AK clip and had even more impact later in the round as well. So آره 5-0. آره. The most absent piece of NaVi's success. ما داشت میرفت با ما دیفیوز کنه، نمیدونم حالا گیمش کرش شد، کیبوردش خراب شد، چی شد نتونست اصلا با ما دیفیوز کنه. کیندار اگریسیو. ایما موفق میشه از آن خودش بکنه. ناوی حالا یه من ادوانتیج هم داره. بیت اینجا حضور داره خوده بی تو ادامه کار. اولتیمیت موفق تر. 4-3 خط باز شده سمت وسط. تویست تو ادامه کار. خود تویست سنگین محکم دقیق. محکم پرتاب شده. ایما اومد که سورپرایز کنه، اما تویست بسیار عالی کار میکنه. چه انتقامی گرفت. وای فیلیک زدی چرا لعنت شده. Okay, they do it and off the back of twist as well. So last round was of course incredibly unfortunate. At least they didn't have to save and then they get their round win from the guy. نفهمیدم چی شد. This is a crazy good bait. Oh, Jail ate that up. And now it's NaVi.
5-1 لیکوید موفق به گرفتن اولین امتیاز خودش و ناوی که رفت توی ایکو. لعنتی ها انقدر راند و گرون تموم میکنن، یه ران میدن ایکو میشن. واندرفول اون نفر دوم اونجا اسپات کرد یا نه؟ یکین دار اینجا چی کار میکرد پس؟ مردی اومد رد شد رفت یارو. اسپیریت ای هرچند اومد یک نفر فقط داره میاد جلو. وای که اگه این شات لند میشد. آخ خطا باز شده سمت کامرا. JKS و تویست. کلین راند برای تیم لیکوید. الو دالتون It's crazy how much versatility he has too. Like so good at the beginning of rounds, so good mid rounds, so good closing. Like the clutches he's put on so far. انگار باید اون اتفاق میافتاد تا لیکوید روشن شه. درخواست اولین وقت استراحت فنی برای ناوی حالا درخواست میشه توسط بلید. Mahone made a great video on him and his entry pathing and how well he understood the maps to just get the smallest details, every little extra bit when it came to finding the perfect way to abuse certain positions. And again, that's to a player who we remember as being part of that late round phase core, right? As somebody who also can open, but then is that perfect support and could put together some of the most cerebral late round situations. بای چندان قوی نداره ناوی توی راند هشتم. واندرفول تو ارتفاع تویست تغییر پوزیشن وسط رو کامل رها کردن و از سمت کامرا JKS خط وسط رو نگه داشته. 3 بازیکن در نزدیکی هم. باری دیگر سمت وسط تویست هم داره بر میکرده به سمت تمپل. همونجان وایستاد. 2 بازیکن کراسفایر توی تمپل خط رو نگه داشتن. چرا رفت تو ریلود یکین دار؟ 4-4 تویست. کماکان نگه داشته. واندرفول داره برمیگرده عقب. بام سایت A حالا کمی ضعیفتر شده. فقط 1 بازیکن اونجا حضور داره که اسنایپر هم هست. اگر بتونن شکارش کنن بام سایت در دستان ناوی قرار خواهد گرفت. حتی داره باز میشه با 1 فلش. آمار دقیقی ندارن از اسنایپر. اولتیمیت چاتو میس میده. JKS سعی داره بیاد برای کمک. ناموفق. خطا باز شده به سمت بام سایت. JKS حالا کار واندرفول رو تموم میکنه. سیپور ریکاور میکنه. الکسی بیت اومده بالا میره برای پلنت. سعی داره کاور بکنه. JKS جواب میده. خود JKS چه میکنه این بازیکن تو ادامه این کار؟ ایما تک به 2 میتونه ران رو نجات بده. دمیج خوبی میزنه به تویست اما آمار نف رو نداره. تویست هم پریده پایین. خطا داره باز میشه. نفر اول رو چه کار میکنه؟ آمار نفر بعدی هم داره. ایما تویست کماکان خط رو نگه داشته. حالا خط رو باز میکنه. خود ایما وای چه تک به 3 رو کلاچ میکنه. روشن ایما بعد قرنی دیدیم روشنه بابا. باریکلا به تو میرسه. Knew where NaV was coming in from. Perfect timing, perfect crosshair placement. And that makes up for that 2K in the middle of that post plant that made it really روی کاغذ استراتژیاشونه. JKS tried its hardest. Nice slide forward from Ima. Coming back at it from camera. Yeah, could have lost the round right there too.
باز هم اگریسیو اولتیمیت یک بار دیگه میاد بیرون کانکتور و خط استیز رو نگه میداره. این بار کمی دیفنسیو تر برمیگردن عقب. به نظر میاد که زیاد نمیخوان ریسک بکنن بازیکن لیکوید. بار دیگه سمت وسط الکسی بی یه ذره سریعتر این بار اومدن جلو. اولتیمیت سمت بی در حال پوش. حالا خطا رو باز کنم. اولتیمیت موفقی ما ترید رو انجام میده. JL موفق تر دیگه پرتاب میشه به سمت بام سایت بی. یکین دار در نزدیکی این بام سایت حضور داره. تویست موفق تو شکار بیت 3-3 میکنن روند کار رو. 3-3 ای که هلت ادوانتیج. وای خط بسو رد کردن رفتن تو بازیکن ناوی. به سرعت هم دارن برمیگردن عقب. بازیکن لیکوید از مولیو نید خودش استفاده میکنه. نتونست فرگو بگیره اما دو بازیکن خطا رو رد کردن. این ران باید برای لیکوید باشه. بایدیه اصلا. وای یکین دار چه اشتباهی داشت صورت میگرفت. JKS به موقع خطو باز کرد. سیفور ریکاور شد توسط JL تو موقعیت تک به دو قرار گرفته. لو اچ پی در برابر تویست و JKS. Whoa, they're playing it slow. How does JL figure this one out? There's no way they're going to expect this push. I don't know if he hears this though. Doesn't seem like it. سمت تمپل داره پوش میده اما کسی اینجا حضور نداره. مجبور شده C4 رو ابندن بکنه برای این پوش. چند آمار یه قسمت از مپ رو به صورت کامل داره. خطا داره باز میشه. یه لحظه چکش هم کرد. JKS تویست داره میاد برای کاور. موفق هم هست. JKS دیفیوز میکنه C4 رو و امتیاز برای تیم لیکوید. اصلا چجوری استراتژی جایی میشه دید اینا رو میکنم تو گوگل بعضیاش باش. It was a timing trap. They thought their nades would be respected when they threw their utility as they both ran back. Because NaVi were right, they could get there first. But if Liquid kept running after they decide to pull out utility to slow them down, well, they couldn't get away with that. If they had guns out, that probably would have caught Liquid off guard. But Liquid were right to be frantic. They had to make something happen. That was about to be too ugly of a situation. بار دیگر اولتیمیت این بار با MP9 اومده جلو. چه پوزیشنی هم گرفته ولی چه ویفی داد. چه ویفی داد. یکین دار ترید داری که اومده توی کانکتور. چه اشتباهی هم انجام میده. نفت دابل کیل. تویست هم از راه رسیده. ببینیم میتونه واندرفول کارسازی بکنه نه فرار میکنه از اون اسپاد. واندرفول میره برای پلنت C4. تویست به 12 سعی داره که از گانها رو ریکاور بکنه. موفق هم از 7 گوله بیشتر نداره این AK. نفر اول رو شکار میکنه و JKS باز هم موفق. یه تک به تک دیگه و امتیاز بعدی. JKS was going to come in from. If he did clear out back lanes, maybe he thought that it was a flank on dark. I think that was way more risky. اون سری ناوی 8-4 شد نیمه اولشونه. But he didn't have armor to work with. Had to do something tricky, you'd think. نباید سوینگ میکرد سمت سیتی. اصلا سوینگ واندرفول سمت سیتی اشتباه بود. وقتی یه نفر رو زدی تو تمپل آمار این برم داری دیگه یارو یا مین یا سیتی اومده جلو دیگه. کاری بود سوینگ. کنله شده ایما. And another example of Liquid coming back from a very strong Navi start. His confidence in these positions. خنده من افتاد. اولتیمیت موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک سمت تاپ مید. الکسی بی کاری از پیش نمیبره. یکین دار اگریسیو فضایی در اختیار دارن. نفال خطا باز میکنه. او هم موفق. فرگوی بسیار سنگین برای بازیکن لیکوید.
2-5 معذرت میخوام. Liquid seemingly just getting better. Yeah, they're getting better, catching more mistakes, and again, more clutch. And we're seeing plans come through in multiple different و rounds. کلین Not ران afraid to go for these flawless mid-round ران CT اگه اشتباه نکنم aggressions. نیست دمش Not afraid خورد. to go for picks right out of the gate. Yeah, This position on the خورد یه bridge حساب this نیست round دیگه. that almost catches Alexi flawless. off. It's not just ultimate on the off. definitely. رانز برای تیم Being لیکوید. aggressive, they're being pervasive, and they're bringing in lots of new setups, like tons of اینجوری variety که here. ناوی داره بازی میکنه اسم میکنم مپ 3 داریم. It's like the most supportive soccer dad. این راندم که Oh, you said soccer this time. Oh, Nice. چه بای داغونی لستم هست. football. It's okay, they're surrounded by Canadians. Oh, that's so cheesy. You can just keeping himself against the wall, goes unnoticed. Poor چه Bit gets آیتمایی dumped هم on داره. again. Every time he gets close to this site, utility finds him. A lot of utility here for NaVi though, so let's see if the Tech-9s can shred through. CTs, oh, getting scrambled. JKS leans back. خطا میشه اولتیمیت موفق توی گرفتن اوپنینگ فرگ. خطا باعث شده به سمت بامسا. JKS سریع کارو جمع جور میکنه. اولتیمیت هم از راه رسیده اما نمیتونه شاتشو لنز بکنه. یکین داری که خیلی نزدیک شده فلنک رو. این میتونه حکم تمام شدن این راند بشه برای لیکوید. آیا واندرفول میتونه این بار تک به دور کلاش بکنه یا خیر؟ C4 هم دراب شده روی بام سایت. 50 ثانیه زمان. واندرفول تک به دو در برابر یکین دار و نف. Could make this a very long round, and I don't think they have full vision of the bomb, so they're gonna assume it has. حالا آمارش رو هم دارن. نفر اول میزنه. واندرفول دوبل کیل برای این بازیکن. وای خدای من عجب کلوچ تر و تمیزی میزنه واندرفول. ولیعهد سیمپله. چطوری مدی؟ That first half that it's not only Liquid who can clutch. Wonderful 2 AK kills, snapping this crosshair onto NaV. Oof. Oh, it's just dirt nasty. Yeah, that was not easy at all. عجب تک به دوی And that AK was گرفت. still cooling down. Poor NaV. Deflated, but Liquid still have reason to be stoked. They've won a few rounds on the CT side, 5 of them after a 5-0 start to NaVi. Now, one of the anomalies between this map and the last match is just the fact that Bit has not been as impressive, but a lot of his work was done on the لیکوید CT خیلی جا تیم side داره. توی inside کانتر the A قهرمان side. گرند So it's time اسلمه. to turn it up a notch because a 3-12 T خب میریم برای side, 20 not what I راند would دوم. have anticipated from 7-5 Bit. نتیجه بده تا He's به been اینجای playing so کار. well. و حالا ناوی کار this one- سختری رو پیش رو داره Here's the first test. نسبت به دفعه It's قبل. coming his way. واندرفول سمت Time to kick it up. کانکتور NaVi's 2-round lead as they start the CT half. دنبال گرفتن فرگ. الکسی Alexi بی drops a از smoke in front of the T's. He اسموک tries to play استفاده with it. میکنه. He's یه getting لحظه blocked بازیکن هم by دیگه رو somebody, so he takes some damage. بغل کردن. بیت سعی داره فرگ بزنه. به زحمت موفق به انجام این کار میشه. JL اونجا حضور داره. 2 بازیکن دیگه هم اونجا هستن. JL شاتشو میزنن. خطرناک دارن برمیگردن عقب. واندرفول اونجا حضور داره. پوزیشنش کمی خطرناک و ریسکی. نفارشو تموم میکنه. چه شکاری واندرفول. همون اول باید به نظرم This is the best spot you could اگریسیو play. بازی میکرد. ایما پشت ستون. نفر اول میزنه. دوبل کیل برای این بازیکن و JL کارو تمام میکنه. و ناوی موفق تو گرفتن پیستول راند دوم و امتیاز So fast, هشتم. and it's also because Wonderful got spotted halfway through canals. They had time to make that adjustment. And Liquid, I think. ولی گفته فیسیان رفتن تویست نیست بی تاثیر You نیست. think, all right, maybe we can. تویست خیلی سرپنجه بود موقعی که تو فیس بود. No jail. Even though the 2 players left were low, Imma bought just enough time. فروزن به نظر اونطور که باید نتونست جاشو پر کنه. And they did. 3-round gap now. 8-5 اختلاف 3 امتیازی. فولیکو تیم لیکوید. پیستول در دستان اولتیمیت. اومده برای پرتاب نید هانتر. آی 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 بوم. چه دمیجی زد یا ابوالفضل. Alexi scrambles over. Ema looking for control. تاپ میدو برگشتن عقب. What's Ultimate going to pull off with this one dig?
تغییر جهت به سمت بام سایت بی. واندرفول و ایما حضور دارن. آیتمی ندارن. لیکویدیا باید با جامپ خطو باز کنن. نفر اولش کار میکنه. واندرفول تو ادامه کار ناموفق و میان سمت کان. ایما تریپل کیل و نفت تو موقع تک به 4 قرار گرفته که الکسی کارشو تمام میکنه. مثل نهم برای ناوی. Reliable for NaVi here at this event and hasn't always been reliable. So his consistency, I think it's definitely going to be paramount to NaVi's overall consistency. We'll see. Maybe they don't even need a superstar bit on Anubis to close it out. بریم برای بایراند تیم لیکوید. این راند اگه از دست بده لیکوید بازی واسه سخت میشه. ناوی دابل دیجیت میشه و میتونه تا امتیاز 11 هم بره. باید خیلی مواظب باشن لیکویدیا. سرعت بازی رو کم میکنن. یک پاپ فلش نتیجه به همراه نداره. اسموک لیت کانکتور. پرتاب شده. لیکوید خیلی داره سیف بازی میکنه. خیلی داره سیف بازی میکنه و حواسشون عجیب جمعه. ناوی داره از آیتمان خودش استفاده میکنه برای گرفتن تایم بیشتر. کمتر از 50 ثانیه زمان. حرکت آغاز شده به سمت وسط جایی که JL رو MP9 اونجا حضور داره. نفر اول رو اثبات میکنه. شارژ میکنه به سمت تاپ. دوبل کیل برای JL. اصلا فکر نمی‌کردم بخواد شارژ بکنه مستقیم بره تو صورت 3 تا انمی. هیت هم خط جامپ ایمین رو نگه داشته. جکت موفق تر. 3 به 3 حرکت آغاز میشه به سمت بام سایت ای که خالی از تکنه از الکسی بی. ببینیم میتونه کارسازی بکنه یا نه. دمیج خوبی میزنه به نفت اما موفق به گرفتن فرگ نیست. ایما همونجا حضور داره. از موری خودش استفاده میکنه به سمت بام سایت. الکسی بی موفق سمت پیلار. یکین دار خود یکین دار دوبل کیل. تک به تک. واندرفول نتونست کارو جمع بکنه. واو I guess. چه شانسی آورد یکین دار. 5 for Liquid at this event, putting together massive late round situations. Started with a 3v5, then this entry from JKS was huge. Knew exactly how to counter his own position. I'm actually quite surprised that یه with تیر 30 دیگه seconds می‌خواست in اول support in پس. heaven that Bit plays in the front of the pillar. درخواست دومین وقت استراحت فنی. While his smoke was still up, he was looking exactly where JKS was too. Sure. He was just not expecting to get Bamboozled. totally countered by a guy looking for him in the exact same spot. But yeah, he could have been tucked. He could have been waiting. He could have just thrown his nade behind the smoke and played it a little bit more safely, definitely. And yeah, we do look at the 4 and 14 and think, well, this is Liquid. بیت چه خاموشه. بیت 4 تا ترک داده. یزیه تو بلند شد دیگه. چرا هر سری یکیشون خاموشه. But they also, the thing is, they also did spend rounds avoiding him entirely and had some really strong beast. Already apply beat. Oh, wait. Wow. Bit gets the kill from A main. Yeah. How? JL just comes flying off the bridge. They got all kinds of questions about the setup now. Bit's coming back for more. آیتمای داره پرتاب میشه اما پوش ایمین اسم میکنم یه ذره زیادی بود. 4 به 3 شد روند کار. خیلی سریع این اتفاق افتاد. دیسادوانتیج سنگینیه. نفت چه تر و تمیزم بیت رو حذف کرد. نمیدونم بتونه این 2 به 4 رو بگیره ناوی. الکسی بی که اصلا او اصلا توی دنیای دیگه یه خطو باز میکنه. واندرفول بیش از یک فرگ نصیبش نمیشه و الکسی بی تو موقعیت تک به 3
after what was an قرار opening گرفته kill کلا اصلا for بعید من Navi. بخواد اینگیج That is a بکنه حتی 3v5 a round prior and a 4v5 right سه after. جهت پوش Low دادن number شاید statistics بد in بود these, پوششون last few games, alarming. Look, we got that dog in him. But this could be remnants of Nuke as well with NaVi with this lead. But then the second half looks good from Liquid. But NaVi have just maintained enough of a gap. It might not matter. We'll see. It's nice to be able to perform comebacks, but you don't want to رو always have نمی‌کردی to آخه اونجوری که کیبوردش هست این بایندها جواب نمیده خیلی فرق داره اون چیزی که رو کیبورده چطوری فلامری هلو rounds to waste, more mistakes they can make, and more time to learn what you want to do today. نفت دید واقعا بی تو اینجا 9-7 احتمالا ایران هم ناوی از دست بده 9-8 رو خواهیم دید تو اسکور بورد اوه اوستای سوسکی M4 is not here. Liquid just not waiting too long to start to apply that pressure, get the response out of the pistols. You hear the USPs chirping off in the background. Yeah, I mean, a stack like this is just cool, but it's not going to win you the round. Not with no flank, nowhere special to play from. They're just hoping maybe JL gets a couple kills and can push this into Alexi's heaven. چه خبر نزدیکی کانکتور سه بازیکن اونجا حضور دارن از نید خوش استفاده میکنه کیندار اوفی حالا نف موفق خود نف تریپل کیل Nasty. No movement over on the A site. They're just waiting. Alexi B will happily hold on to this gun. Yep. The round doesn't come in his direction. Bomb will get scooped up here by Twist. Just ferried over back to the site that's open. All right, man. We got a real game now. It's close. That's what we anticipated, right? We knew Nuke should be the struggle for Liquid. Honestly, exceeding my expectations on a map I had kind of little hope in. And I liked seeing the new stuff that Ultimate was doing here on the CT side to kick things off. I mean, right? Yeah. Yeah. Out of the gate with that really aggressive dark setup. Uh-oh. You know, my expectations were NaVi would come in with some adaptations and try to change things up a bit, but Liquid instead just این از 8-9ش. Oh, there's the binder. Staying. What kind of cards do you think he collects? عجیب اسم میکنم این بازی رو میبازه ناوی. His name's Myther. He likes things that are mythological maybe, so it's got to be magic. And here you can see I've got a full set of foil elven assassins. چقدر بای ضعیفه بای دو تا فاماس تو ایمپور بای مفتضحه یه پوش خیلی سریع سمت وسط اینجا JL موفق نرو بیرون بابا ای بابا یزید تو آجین چه کاری آخه توی این لول از بازی داری انجام میدی فرق زدی بیا عقب به تمرگ دیگه مردی And I saw NaVi kernel up in their last Anubis, but here they come, looking for long control. 2T is ready to swing, and the trades go to bit until you خیلی سریع ترید انجام شد الکسی بی و ایما 2-2 در برابر تویست و یک کیندار on the transition into A, almost calling out NaVi's aggression. And so we are looking at a great chance to tie up. Smoked out a camera. Alexi starts to unleash his own utility as Twist's hands are busy. Yakinder concerned about the flank. Molotov comes out. They know exactly where one of the CTs are at, and now the flashes start to یه بریک نفر اول شکار میشه تویست تو موقعیت سک به دو قرار گرفته ببینیم باز هم میتونه کلاش بکنه یا نه توی اسموک اما الکسی بی این بار باهوشتر عمل میکنه و کارش رو تموم میکنه
Yakinder, we saw what kind of damage he did from that pillar من با برای previously. ناوی هم برنده است هم Before کوالیفای this میشه. happened, Alexi, of course, he knows when a smoke push is coming his way. Little suspicious that they heard some bullets, didn't see anybody. I think they knew he couldn't fall back. I mean, these trades were pretty damn good from both sides. It was just the extra player to come out for Liquid just in time. Big read here from Alexi. الکسی قشنگ فهمید داره تو اسموک بازی میکنه. Just disappearing off site felt a little too fishy. I said, like, Ultimate's so fast into mid, and I think that he just didn't know what he was supposed to do after that. Because I think he was, you know, I'm going to take an engagement here. Yeah. We're going to clear this out. He was sort of hoping JL would give him the fight instead of hiding behind door. Yeah. And then once he gets tucked in, he's waiting for instructions, and JL comes at him first. درخواست دومین You're in front on this. تکتیکال تایم اوت. He thought he was going to have to siege a castle, but didn't know what to do when the door was left open. And even though NaVi picked this one up, it's still a close game because التیمیت آپگرید به AWP و سمت ناوی کماکان اسنایپی دیده نمیشه. بیت هم برو روی فرگ 6. اوضاع بیت خیلی خرابه توی این بازی. خیلی سریع JKS میاد جلو. بیت چه عجب. 7th kill, 19 rounds deep. But back-to-back hyper-aggressive openings out of Liquid. Yeah, seriously. And 2 5v4s as well for NaVi. Liquid have shown us an سمت affinity بیمن یه for لحظه these فکر میکنم اسپات شد. disadvantaged situations. Ah, I see. So speed, just accelerate into یه those. پاپ فلش. کمی اگریشن. They know this is where NaVi make mistakes, so let's just like create that situation as fast as possible. Love a dose of cope. JL exposed. یه بار دیگه سمت وسط JL قبل اینکه بزنش موفق به گرفتن فرک هم میشه. خطو باز میکنه. یه کیندار باز هم ترید. And they have not allowed that man advantage to Smoke slip it. through their B-main. fingers here. Gunning for 11. They smoke off پرتاب شده long. اصد And what's واندرفول. left of Liquid groups up. It's an op for ultimate, which they could try to boost, but this smoke can be seen over top. It goes too deep. Yeah, is this op still a surprise, or did he shoot in middle already? Well, سعی remember, I داره don't know, maybe that شیک بکنه. makes him آروم more آروم داره keen میاد on swinging. جلو We'll سمت see, تاپ but they مید. چه maintain the آماری man میتونه در advantage اختیار still. همتیمیاش قرار بده. خطا داره باز میشه. حالا میان داخل. نه اجازه نمیده واندرفول. فقط شکار میکنه بر اولتیمیت. آمارشو داره. بیت داره از راه میرسه برای شکار. فول آف گارد و دابل کیل برای بیت و امتیاز 11ام به سود ناوی. آره کانشی. Yeah, so it's that play from last round with ultimate dying inside of middle. This one in JKS, they sent him out on this mercenary mission out through main, and Bit does a fantastic job of winning his 50-50, and he has been sort of a target lately. But this wins him back some confidence, secures a very important round to keep the lead. And that was the round with money from both parties. So that all changes here. JKS will be the این راند 20م 11-8 ناوی 2 امتیاز دیگه میخواد تا صعود بکنه و لیکوید رو حذف بکنه. 3 بازیکن روی بیمین دارن آروم آروم میان داخل. یه لحظه خطرناک. تویست موفق تو ادامه کار توی فلش. واندرفول چه جایی گرفتار شده. تویست کارشو تموم میکنه. سعی داره اسنایپر ریکاور بکنه. 3-4 ادوانتیج رو از دست دادن بازیکنه ناوی. باز هم تویست. وای وای به این راند. And the Tech-9 rattles off more shots as NaVi ای وای به این gets راند. them to save. You're kidding. You're kidding. The one gun of the round is JKS, and Twist with a Tech-9 opens the sight up, and it's a long-range dink and then kill to kick things off. This is the smoke that allows Liquid to pop into the site. NaVi have 3 players there, and they blow it open themselves because they know the exec is coming in. او داره میاد اگزیت بزنه نف. It's been really fun these last few days watching Twist just kind of take over rounds when he needs to. Naf's gonna offer up another, but Bit hangs on with one. Half buy from Liquid, and it works. That instantly recovers the cash flow here for Liquid.
Mythra wants a عجب timeout. راندی گرفت لیکوید. Wow. اوه چی زدی ایما رو. And they were all watching it, but the flash came out at the same time for Liquid. Ima never knows what hit him. Yeah, that's crazy. He's trying to walk down into dark. Yeah, and that's frustrating for Wonderful. Was half blind on the first attempt, I think. Two tap to the back of چی the head. زده نفر اول کن. الله اکبر آجی اول فاز. No way. The way Twists adds another bullet down there, like he can barely believe it. Mythra's final timeout burned as Liquid still have 2 rounds of a deficit to catch up to NaVi. Oh, and this buy ain't pretty. Alexi decides to go no armor. Deagle, Molly, Flash. The power has really changed hands. That was for راند 21م ناوی فورس کرده این راند. دو تا پیستوس M4 اگریسیو هم هستن. خطا نگه داشته یکی دار خطرناک. به دنبال نفر بعدی داره میگرده. بیت نمیتونه کاری ازش ببره. برمیگرده عقب. JKS البته داشت 2 تا تیر خورد. I think for now it's going to be hard for Liquid to figure out exactly how many players have guns and where. I'm sure they sense that it's some sort of force up, but they're going to be unhappy to find the aggression here for Liquid. Nothing for free. JL even takes another peek out, but it's at a minute. You can't get too overzealous with information like that. دو رایفلر سمت وسط. بازیکن لیکوید هم Seeing some things getting checked دارن به that are همین coming up blank, but as we see, Liquid are here just a few مسیر seconds تغییر later. جهت میدن. 4 بازیکن سمت وسط هستن و وسط خالی And it's looking like کردن بازیکن ناوی که چه شود. فقط JL روی بام سایت A حضور داره. JL just has to deal with JKS. If he can maintain long control, things could still get weird, but آهسته و پیوسته مولیا پرتاب میشه. حالا JL برمیگرده عقب. ببینیم میتونه فرق بیشتر بزنه یا نه. اتفاق نمیفته. نف به دنبال فلانکر. JL had to do it all on his own. At least he did smoke off JKS. Wow. It's almost 70 damage to Yakinder, but a strong trade frag Save gives Liquid 10. That was very active from NaVi. I mean, they did peek out of A main a couple of times. They just didn't actually win a fight or see anybody in the end. And then when they came over to clear out middle, it was just, again, a few seconds early. NaVi here to punish some exits. Yeah, try to get that M4 if you can. نفر اول رو شکار میکنه توی اگزیت. He's going the wrong direction. Alexi will be allowed to save, and you were saying? That's almost, I think I said it all. 1 round game after this. But yeah, and it was active, but just a few seconds off the timing, just to reiterate. They want the M4, but they can't find it. یه M4 دیگه هم رفت. Ooh. Clean call here from Liquid. Off of the Mythra pause. Critical trade frag from Yakinder. So incredibly important. Sure. این ران هم که سیو ناوی. احتمال 11-11 رو ببینیم. Oh, excuse me. Yes, he does. And a kit. The most minimal buy you could imagine. And Liquid really haven't fallen چه victim to هرسی these داریم kinds of میخوریم ما. rounds. بابا جان. Yeah, it's been the other way around. You see them with nothing to work with, and you think, maybe there's a chance. نفت چقدر خوب بازی میکنه پشت بیمه. دهنشون رو سرویس کرده انقدر فرق گرفته All you اینجا. had to do was stop Twist to the Tech 9, and you had that 12th round secured. OT to be played guaranteed. نفت 22 تا فرق داره یکی دیگه هم زد. Undeniably. از این 22 تا اقل 15 تاش پشت بیمه control together, bomb in tow behind him. Sure, Bit, go ahead. Save your armor and M4 yet again, but well. Game on. Yes, 11-11. Last result on this map. بریم میریم برای 11-11.
This time it felt like the result would be different, and it has been a very different game. We aren't getting the bit op, we aren't getting the repeat A attacks, we aren't getting the avoidance of him. We're having a better game from Wonderful. And much like when Liquid beat them last time, an awesome series from NaV. نف داره چی کار میکنه؟ Collecting some easy ones here in this round, but still 20 frags coming into this. He'll get put down. They just want that M4, and they are going to get a chance to clear it. Sure enough. Rack it up. Make them spend all that money. There will be limitations in this next one for NaVi, so that M4 save would have mattered. Yeah, just a couple of grenades missing for the CT side. No op in play for the CT side. It sure as hell isn't ideal. This is both pistols for NaVi, conversions for NaVi. درخواست سومین وقت استراحت فنی آخرین تاکتیکال تایم اوت. This is it. We've burned the candle all the way to the end of the wick, and we got 2 more rounds of regulation. So happy this rematch is delivered. Yeah, 100%. Now, the most exciting part, again, is all the late round situations that Liquid can come up in, and it just like makes up for their sort of like new team lack of depth. Maybe some of their openings don't work out. They have such strong individuals. That was what Alexi said they were so surprised about the first time that they played against them. And those individuals are still here. And Kandr is 15 and 16. I've seen lots of impactful kills. 11 کماکان اسنایپی نمیبینیم توی تیم ناوی. پولشو اصلا به حساب نرسیده انگار سمت سیتی ساید هیچ وقت. Jail given a little more space this time because we've seen them fly out of the gates, Liquid. اسنایپ سیتی خیلی هم مهمه توی But they've been doing a good job these last couple of rounds versus the ecos to just minimize mistakes and ensure that Liquid don't just let NaVi trip over the finish line. Alexi B stuck on that MP9 because the M4 gets cleared last round. The only kit. JKS داشت بیت میکرد. Oh man, yeah. Won't be his fault if it goes awry this time around. All right. A couple of rifle rounds where Liquid sort of ran head first into an opening kill for NaVi. This time they tried not to do it. کمتر از 60 ثانیه زمان آیتم‌ها رو پرتاب می‌کنن. 3 بازیکن رو این بار گذاشتن روی بام سایت A. اما واندرفول داره تغییر پوزیشن میده. احتمالاً یه اسپریتای دیگه داشته باشیم سمت تیم لیکوید. 35 ثانیه زمان بیشتر باقی نمونه. واندرفول باید برگرده سریعتر در کنار هم تیمیاش. این کار رو داره انجام هم میده، اما خیلی خطرناکه. روبروی 3 بازیکن حضور دارن. نفر اول رو اثبات کرده اونجا واندرفول. آیتم هایی که داره از زمین و زمان پرتاب میشه سمت کامرا. جیل نفر اول رو شکار میکنه، اما خیلی سریع ترید انجام میشه. 20 روی بام سایت، کاری از پیش نمیبره. واندرفول از راه میرسه، میره برای ترید. همه فرک ها رو دارن میگیرن بازیکن لیکوید و ایما تو مهارت تک به 3 قرار گرفته. Ooh, this might be guaranteed overtime. Ima really wants to go for this, and NaFly is going to be walking forward into this. What? Whoa, No. Is there a chance a 1v2 happens now? It's an invitation. He's picked up the kit, and you've got half health on the other 2. Ultimate's position known. Emed just looking to call it quits. The fact he swaps to the op, this is it. He gives them 12. Liquid have to map points. Ooh, no kill from Bit. No kill from Bit on the site. Only 1 from JL. But you know what? Most importantly, they rotated without knowing anything. This looked like a round where NaVi were not communicating, not taking things into their own hands, not playing like the team that were higher ranked coming into this matchup, who were very confident in the rematch. They played with so much respect there for Liquid, and Liquid were right. When they didn't score that opening kill, it was a much easier round for them. So the one idea into the split, classic style. بیت دهن سرویس تیر نمیزنه. player having a bad game and get into a standard post plant. Wonderful's frustrated. I think the problems began at the prophylaxis and the lack thereof here for NaVi. They would have a ton of regrets if they let that happen again. And immediately they come out with much more pressure. Looking for that back-to-back 13-11 on Anubis. Inferno waits in the wings. معجزه ساز بشه یا خیر.
JKS و بیتس really anticipate اگریسیو. them going this much further. I mean, it's an op trained on him. Yeah, and But what if he crouches beneath the crosshair? it's a flash here. یه پاپ Good, فلش. gets him off the خطا We still got میشه Bit دوباره along the wall. برمیگرده واندرفول. کماکان They خط won't خودشون believe this نگه one at all. داشته. JKS had to throw his only flash or one flash back. من استرس دارم اصلا. Bit playing real close, dangerously close at the moment. خیلی دنجه کلوز داره بازی میکنه. بیتس واندرفول بالاخره شد و لند کرد یا امام زمان. یه پوش اگریسیو سمت کان. Footsteps just below him. Two players make it نف active. به دنبال We've seen him come شکار in and try to سمت catch them in transition before. بیمین. یا خدا یا ابوالفضل پورعرباجی. And a rambunctious rotation out of the CT side. بیتس موفق تو گرفتن فرگ. 3-5 دمج سنگینی خورد اما فرگ رو گرفت. Absolutely matters. 30 seconds. حرکت رو آغاز میکنم به سمت بام سایت بی. 30 ثانیه بیشتر زمان باقی نموند. الکسی بی از فلش خودش استفاده میکنه. فلش خوبی هم بود. ایما روی بام سایت یه 7 اچ پی دیگه. خطا رو باید باز کنم. بازیکن ناوی این کارو حالا دارن انجام میدن. اوورتایم رو خواهیم دید یا خیر؟ تک به 3 یک کینتر سعی داره باز هم فرگ بزنه. 10 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده و جیل کارشو تموم میکنه. اوورتایم. This time, Liquid. وای خدا. Learn about this matchup, so we'll get overtime to show us what these two teams can offer. یا موسی بن جعفر. him as they get this chance, because Liquid could have closed out قند after ما winning their افتاد eco, بابا. gaining momentum off of it. Far. نبودن این Far more اسنایپ active, more disrespectful in a good way. یکی از عاملایی بود که ناوی این همه ران داد سمت سیتی. Bit staying up close and then فقط یه falling for a اسنایپ single می‌خواستن. flash to put چقدر up the طول pressure, کشید get این in اسنایپ control برسه for the دستشون. least amount of utility possible. Nothing like that. But man, they On top almost of that, they go forward the dark push as well. gave NaV something to shoot NaV at. could have 100% won that round right there. They were shoulder spotting main and the rotate. We've seen that rotation how many times? He could have definitely raised hell for them. I love that the moment OT starts, Blade comes out, burns that one timeout. It's been a while since we've heard him, or rather NaVi have. They push it to OT. We reset the cache. And let's see if NaVi's CT side can figure it out. Let's see if they try to tap back into that more active play. Because unleashing Bit and letting him میری get برای aggressive paid off. نخستین راند اوورتایم. 12-12 نتیجه بازی We've been waiting for برابر. ultimate CT side impact. But I like that they're trying to lean into this NaV نف ability بدون to آیتم find fights سعی here, داره right? خط Surely بیمن رو NaV باز can بکنه. tell them that اولتیمیت there were risks ran در by کنارش NaVi just خط رو one round نگه ago. داشته. If Navi are میتونن not cautious سورپرایز on this بکنن. one این side, اتفاق these داره kinds of things میفته. can happen. یا خدا A nade بند goes out to متعال. NaV. الکسی Gets بی away. He نمیتونه gets caught up on the اسنایپر رو pillar. No kills شکار yet, but بکنه. clearly Liquid showing some آیتم های attention to the B side پیاپی early on. فلش And that's why we get a third defender over. Kinder's taken dark. خوبی بود. خیلی سنگین داره ناوی. Everyone's lucky to have not died in this situation. آیتم پرتاب میکنه. یه فلش دیگه توی کان. موفق توی گرفتن اوپنینگ فرگ. ایما دمج بسیار سنگینی رو میخوره اما فرگ رو گرفت. واندرفول سمت پشت پیلار روی زاروپی. خیلی این پوزیشن با اسنایپ خطرناکی و ابوالفضل پورعرب. دو بازیکن سمت وسط. اسپلیت ای رو باز هم به نظر میرسه که مد نظر داشته باشن بازیکن لیکوید. JL to camera, Alexi right with him. Ultimate about یه to go استپ for a دارن peek here. We're gonna get میان 30 seconds into جلوتر. this خط position. خوبی رو نگه داشته. Really JL catching موفق تو the گرفتن فرگ. fight. الکسی بی او هم موفق. واندرفول شاتو لنز میکنه و این هم از فرگ آخر و امتیاز نخست اوورتایم به سود ناوی. That side of the map was getting discombobulated in the last few rounds. There's a lack of cohesion. There was a gap there for NaFly. So they said, let's have two chances to get a free kill. Bring the op from Ultimate over. And there was a moment where they could have gotten one. But a couple of sprays got missed. They let NaVi live too long. They flashed them back. And NaVi, from that point on, took that momentum and carried it forward. They got ahead of the situation inside of mid. These late lurks have actually been pretty good for Liquid. And they made sure that doesn't happen again. Can they change the tempo? میریم برای آی 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 وای یا ابوالفضل عباس. We get an instant change from the ops position as well, right? Found its impact A main last round.
واندرفول این بار سمت جیل. تویست داره میاد جلو. خط نگه داشته. خط بسته هم گذاشته واندرفول. این خط سوینگ کنه دخلش اومده. کماکان روی خط خودش ثابت باقی مونده. یا ابوالفضل کاورش هم مرد که اینجا کارشو تموم میکنه. سنایپر حالا هست شد. الکسی بی روی بام سایت سعی داره با آیتما خودش بازی بکنه که یکین دار سرعت خطو باز میکنه تو ادامه کار اولتیمیت. Okay, man, I thought Wonderful had a much better coverage situation, but he was mode. holding a little bit off. He didn't use his moment to push when they threw that flash, and he fully ate the flash that was designed to push him off. So I thought he took a risk by eating it, and then didn't really take advantage of that situation. And then it was very awkward for him falling back, and of course, with Imma dying inside a dark, well, it got super dangerous, but there was no smoke for him to escape. It was early in the round, lots of utility here for Liquid. And credit to Kinder for coming through that smoke to get that extra little punish to make that round so easy. 13 نتیجه بازی برابر. اولتیمیت خط رند کرده یک بار دیگه. باز هم سمت ایمین. Yeah, no way they just walk into this one, right? یکیش در نزدیکیه. بازیکن حضور داره. بیت سعی داره فرق بزنه. دوبل کیل. حتی نگه داشته واندرفول. چه میسه بد موقعی میده این بازیکن. سیمپل کجایی بیای این تیمو جمع کنی آخه. خاک تو سرت نریزه سیمپل. Surely they can't manage yet again. CT's gonna پرواکتیو سمت بیمین. نف وای 3-3 ادوانتیج رو از دست میدن بازیکن ناوی. In towards dark, and this is the side of the map that's been a little bit more precarious. JL on it up. سخت و خطرناک شد. وای چرا نمیبینتش؟ چرا نمیبینتش؟ That's not a good miss. Not that there ever is one. Do they anticipate the push? They know that Imma is in the site. 2-3 ادوانتیج رو از دست دادن. خطو باز میکنه. سعی داره فرگ بزنه. ایما یه فرگ دیگه هم میخواد. فعلا که از راه رسیده یکیندار. وای چقدر فرشته نجات تیمش شده یکیندار. و حالا بیتس Yeah, right. They pulled it off again. These guys are monsters in the late round. JL مرایفل بزن. کی به تو میگه اسنایپ بزنی آخه عزگل. Oh, that's madness. Ooh, that shot from JL. Definitely not a full-time opper. And Ima, of course, could have had a good fight for Dark a second time, but Yakinder wastes no time slicing out from Temple. Oh, definitely. Love it when Yakinder just hits the pedal. Yeah. He's been key in these moments, 100%. 14-13 میریم برای جابجایی و شروع نیمه دوم اوورتایم. JL در همین ابتدای راند کمی دمیج خورده. اولتیمیت توی ارتفاعات بالای اسموک خط بیمین رو نگه داشته. واندرفولی که داره میاد جلو. واندرفول موفق بود این شاتو لنز بکنه. شانس آورد که لگ شات زد. یکیندار موفق تو شکار JL. 4-4 ادوانتیج رو از دست میدن. باری دیگر بازیکن ناوی. الکسی بی سمت وسط. تویست این بار دیفنسیو داره بازی میکنه و he's got JKS to work with, and I feel like JKS has been phenomenal back on that A-hold. نه کلن روتیت کرد. وای که چه خطرناک. ایما باز هم موفق تو گرفتن ترید. بیت خطو باز کرده. نف نمیتونه شاتو لنز بکنه. سعی دارن خطو رد بکنن با یه فلش. موفق به انجام کار هم میشن بازیکن ناوی، اما هنوز بیخیال نشن بازیکن لیکوید. سعی دارن ترای بدن. بیت یه فرق دیگه. یکیندار تک به 3 نفر اول میزنه. تک به 2 تا لو اچ پی. همه بازیکن‌ها اچ پیشون کمه. یکیندار خیلی کارش میتونه سخت باشه. چه واندرفول پوزیشنش اصلا جالب نیست. دیسادوانتیج سنگینی داره با
AWP خط هدشات رو نگه داشته واسش. ایما از مولی خودش استفاده میکنه، نفر اولش کار میکنه. ایما موفق توی ترید. 14-14 نتیجه بازی برابر. قندیه که داره میافته اینجا. Unfortunate fumble there for Twist. There have been excruciatingly nervous moments here from both sides. And unfortunately for Twist, it was just one where he switches his gun for some reason. I don't know, needs to pull out utility. They're going to move into something else, and the timing for NaVi is just perfect for that. عجب مولی انداخت این پایین. Anybody's game. یک بار دیگه پوش اگریسیو خارج از کانکتور. تویست موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ، این بار تو اسموک سمت تاپ مید. خطا باز میشه. اولتیمیت آف گارد 3-3 میکنه روند کار بازیکن ناوی. هنوز فایت ادامه داره. ایما رو یکی بگیره که اینجوری داره خط وسط رو میره جلو. ننگ بنی رنگ تو. واندرفول و جیل تو مهارت 2-3 3 بازیکن فول اچ. سمت ایمین 2 بازیکن در کنار هم. میان جلو. احتمال داره بتونن واندرفول رو بزنن. بله خیلی راحت. جکس موفق. جیل تک به 3 نفر اول شکار میشه، اما C4 در دستان این بازیکن نیست. Never did he know where NaV could get off to, so tough spot here for JL. Picks up another piece of utility. Can he get the dry peek duel? NaV's position is perfection. This crossfire is nasty, and then he accidentally smokes himself off. 34 health is all he's got to work with. 25 seconds to boot. This is not his round to win. Round is gone. And so Liquid on the brink of 15. I mean, yeah, he's just got to drop off. There's no sense not trying. And that is a second OT secured. Now, we know Liquid like to go 3-4 OTs, even farther. Ultimate's op gets better the deeper you go. It's been the deal once, so of course it's going to happen again. Oh, that's how he got him. He was boosting. Wow. That was nice. I mean, Twist stood there with no support behind him in that 3v3, waited, and Immo's thinking, I'm just going to pull off this full lurk. Twist probably going to be behind the door, maybe even farther back. But he simply did not move. This is new. Ultimate این بار سمت وسط اومده خط استرز رو نگه داره. لیکوید یک امتیاز میخواد تا این مپ رو تموم بکنه. ناوی امتیاز میخواد تا بره توی اوورتایم. آیتمایی که پرتاب میشه سمت وسط. تویست اما موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. تو ادامه کار اولتیمیت موفق تر. همه چیز مهیاست. لیکوید بازی رو بکشونه به مپ سوم. تو ناوی امیدم به کیه؟ به خدا. 3-on-5 at a minute 15, and the site that they're coming up to is definitely underserviced right now. دابل آپ ستاپ هم پیاده کرده. There might be a world where they allow to bomb to Team go Liquid. down. No doubt here. Liquid leave a bit of leash. But do they want to fight before they plant? In that case, nothing here yet. Bomb's gonna have to cross. Yes, they do. Way too ready. And still, they have yet to smoke this off. So flash goes over, NaV can't see. Teammates all around him, and guess what? Liquid do it again. Taking Anubis, not in regulation. لیکویدی که تونست تو اوورتایم ناوی رو شکست بده و حالا باید دید توی اینفرنو چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. آیا ناوی میتونه بالاخره کار رو تموم بکنه یا خیر؟ آماده هستن برای پرتاب آیتم های خودشون بازیکن لیکوید. عجب اینجا خارج شد. مرسی فدا اوه مای گاد. یه تیری که خورد برق از سفاز الکسیوی پرید. آیتمایی که داره پرتاب میشه روی بامسای. جیل اومده بود توی ارتفاعات به دنبال گرفتن فرک، نصیبش نشد. خط رو باز کردن همه بازیکنان ناوی روی بامسای حضور دارن، اما نمیتونن ریتیک بکنن و فعلا که تویست هم داره از راه میرسه.
با این فلنگ چه کنم؟ خیلی راحت. خیلی راحت. نف دابل کیل ultimate تویست. آمار نفر آخر رو هم دارن. کلین رانز برای این تیم و امتیاز نخست به سود تیم لیکوید. One time is still crazy. Even if this went 1-1, it would still be impressive. Oof. Yeah. Do no wrong out of the gate. اما راند دوم فول ایکو ناوی. That's crazy too. استک روی Despite the 5v4s, despite the pistols, with the clutches, 3v5s. 3v5. Insanity. Yeah, and that's just as much impressive for Liquid as it is an indictment on NaVi and how they play when they're up numbers, right? Like, they're not going to look at those rounds and say, wow, Liquid are so amazing at those low number situations. Those are supposed to be 90+% win rates for the better team, the #1 ranked team in the world. They should not be just giving those up constantly. Twists wins a 1v2, they win a 1v3 every once in a while. That happens to even the best teams, but not the number of times that Liquid are able to pull it off, especially as a new team. Oh, there it is. Now this stack is one of the holy I think shit. it was the I want to say it's the old EG that did this first, the one with Stanislav. And it was actually one of the best ways to stack up USPs. Canadian cultural impact. Yeah, and Stanislav's still gaming. چه فارمی داره میکنه نف متوقفش میکنن و این هم از ultimate که کار تموم میکنه و باز هم امتیاز سود تیم لیکوید. And just slowly kind of doing his thing. Yeah. Being kind of nonchalant about the fact that he is a part of a very successful Liquid debut. Yeah. I mean, when he said he's not nervous, a lot of people say that, but you can see it in his gameplay. He just kind of does his thing. He tries it. He's got a lot of stuff that he's already doing that's different from last time, as promised. And he goes out there. He doesn't just sit passive behind angles. He's trying to pick plays. He's trying some new individual stuff. So I'm believing what he's saying. اگرسیو ایما موفق تو گرفتن اوپنینگ فرنگ این بار به سود ناوی در ابتدای راند. تویست سمت وسط یه لحظه خواست از گپ اسموک استفاده بکنه که نتیجه به همراه نداشت. الو سبزی خوردن تو اون اسکواد نون بربریشونی؟ Looking to retake banana control here, Team Liquid. Man disadvantage hasn't stopped them all night long, but that nade is surely عجب نیدی. عجب نیدی ولی حرکت آغاز شده به سمت بامسایت بی خالی از سکنه. سرعت بازیکن لیکوید خطا رد میکنن به سمت بامسایت. یه اشتباه دیگه از جی ال که میتونه به قیمت از دست دادن رانز براشون تمام بشه. این اتفاق هم داره میفته. بله بازیکن ناوی همگی رفتن برای سیو. سر جیل ناوی راند داد باورم نمیشه. Another thing that Ultimate said that really stood out was when James asked him what's like playing in Tier 1. CS که خدا بیامرزتش. CS2 رنک یک نمیدونم دست که فکر کنم دست خود ناویه. نمیدونم دست کیه الان. I think that's actually a common sentiment that there's a lot more predictability in Tier 1. It's just being consistent and then being the best. That's the real difficult part. And of course, everyone up here is really good at learning from their opponents and end up going head to head with each other very often. Trying to process the new environments of play as well, right? Ultimate's never had this many cameras shoved in his face while he's trying to win rounds. And soon he'll be introduced to things like crowds. And to be honest, some people care about that, some people don't. I think the crowds will really, say something about you. But so far, I'm not seeing a shaky crosshair. Nah. I'm not seeing him go ultra passive. I'm not seeing him freeze up. Kid seems cool. Yeah, seems pretty chill with it.
But we'll see. You know, you're too apathetic. That's also a bad thing. You know, it's good to be a little nervous. You care more. Kandr trying to get the ball rolling here. He's gone down 0-2 to start the map. That's fine. No real test for him out of the gate here in the fourth round. But there is one to be set up. توی بازی دیده نمیشه. Playing around with nades. JL on banana. یه مولی See what he دیپ. can handle and what he can dish out. Flash is setting him up. He's about to peek. یه مولی دیپ دیگه. There's one down. قشنگ بود اومدن برای ترید. الکسی بی خودشو تقدیم کرد. JL's got the smoke up. Damage done from the nade slightly. JL سعی داره کارسازی بکنه. خود JL موفق. ایما هم از راه میرسه برای کمک و نفت تو مبارزه تک به 4 قرار گرفته که سعی داره انفورش رو سیو بکنه برای راند پنجم. ایموت ناوی نداریم. I'm not surprised he's able to multi from that position. That's well, that one's gone. I mean, it's still just one round here for NaVi. But I think the highlight here was a tactic with Alexi B's coffin flash and the retake utility they used for the middle of banana, the molly that was thrown from JL. Felt like they were really convinced the kill on Alexi is what opened the door, and maybe because one round prior, Max from NaV transitions them into B. So چکرم. little confirmation bias gets them going, and they step into the minefield. Blown to smithereens thanks to JL's multi-frags. Yeah, this is so good. And then they just went a little too speedy here. You see, we're at 55 seconds, and they're jumping through a full smoke. No real potential to trade at all. Yeah, JKS is just like not there yet for Kandr, but Kandr is so committed to just flying through. It's kind of JKS's responsibility to trade him, but I actually don't think it's. I think it's Kandr shouldn't have gone there. I agree. Oh, That's what I mean. Like JKS gets drawn in because of Kandr's timing. Right. اما راند پنجم. JL تو مولی کباب شد تا رفت بره توش. JL happy to keep on fighting, but a little bit lighter this time on اما ادامه banana. بازی سمت وسط. خطا باز شده به سمت بام سایت. هنوز نتونستن کنترل بام سایت رو در دستان خودشون قرار بدن بازیکن لیکوید. جوین هم داده. ایما از راه رسیده برای کمک. They get smoked off arch side, but wonderful pressing in. یه فلش دیفالت ایما. نه رو نگه داشته. واندرفول اگریسیو رفت. فرگ بگیره که موفق نبود. بازیکن لیکوید بعد از گرفتن این فرگ دارن برمیگردن عقب. ایما او هم نمیتونه فایتش رو بگیره. 3-5 دو تا رد اسپید دارن. Bit will hang on for dear life with 4 HP while JL said come to B. JL saw him. They're baiting them into this. داره یا نداره؟ But did JL? Did they see him go by? Okay, now they will. Now Kandr's. مثل اینکه داره. از مولی خودش هم استفاده میکنه. JL کماکان تو بام سایت حضور داره. خط باز کنه. اولتیمیت موفق توی فایت. JL چه عجب. 8 ثانیه از زمان باقی نمونده. JKS اومده روی بام سایت. JL خط باز میکنه و کارو تموم میکنه. امتیاز دوم به سود ناوی. عجب بازی کرد JL. دهنت سرویس. خوش بگذره بچه. او بنازم به این ایموت. And he continues to play it perfectly, not just letting them all come in off the Kandr false confidence, but yeah. He knows what he has done. Fast transition into mid. Nah, not gonna happen. Bit's got him shredded on the boiler door.
Liquid trying to jump the gun here. Bit will get overwhelmed. It's Wonderful rebound side. جون مادرت شاتا تو لند کن تو رو اول فاز. They collect themselves for a second, but that also gives time for the nades to go out here for Nice smoke. starting to disrupt things. Wonderful click Wonderful. snap on شاتا the exit اول out رو for لنز balcony. میکنه دوباره Goes کنه for the دیگه. reposition to the corner. پشت Not going to be an smoke. easy job for Liquid to get into the bomb site. حضور دارن ایما موفق خود ایما دابل کیل برای این بازیکن و امتیاز سوم 3 نتیجه بازی Yeah, 3 straight برابر. kind of stabilized. I think mentally, after that smoke push on Banana, I think that's Liquid making one first mistake, then getting tricked. Now a third round's way more clean here for NaVi. Don't worry, there'll be more headaches here for both teams. We're not going to end Inferno without another clutch. یوتیوب میاد؟ چی میاد؟ آره بازی فرداش البته میره تو یوتیوب. یک بار دیگه اگریسیو بیت او هم اومده جلو سمت بویلر موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. سعی داشت سورپرایز بکنه بیت رو موفق انجام این کار نبود. واندرفول نزدیک بود تو میس بده که این اتفاق نیفتاد. ایما بیت سمت وسط پشت اسموک موفق. اسموک هم فید شد. اولتیمیت که پشت اسموک بود کارش تموم شد و باز هم امتیاز برای ناوی. من اصلا حواسم نبود ایموت تیما هست. تمام این تیمای کله گنده رو باید ایموتش رو اد کنیم. نه؟ قبول داریم؟ درخواست اولین وقت استراحت فنی برای am I cut out for this? Can I keep up at this level? And he has been so good for NaVi so far these last few matches. Versus Liquid, there may be one map where it wasn't like great the entire time, but he's definitely had some standout performances. And like now, it's just that feeling when you watch each player, like his reliability factor has just gone up tremendously. یادم باشه اینا رو اد کنم saying, next step to take us to another level is Emet also, becoming the second voice of the team alongside Alexi. And TYC خوش بگذره. kind of going for him within the team at the moment. این مرانده هشتم یک امتیاز اختلاف توی اسکوربورد در دستان ناوی. Naf just trying to get lucky, but سعی داره با وال بنک های پیاپی. Still just going to use this chance to move forward. In the off chance somebody comes jumping up the balk, you can let Wonderful hold the back door. We had a lot of fights as well. پوزیشنایی دارن ولی واندرفول خیلی کریتیکاله پوزیشنش که شاتو لنز میکنه. واندرفول همونجا هم وای میسته و بیتس میاد برای آپگرید. سعی داره سمت وسط یه چالنج دیگه ای هم بگیره. کیندار Yeah, but with the double apartment setup, maybe there's an arch timing for them. Yima obviously can play here. Whoa, okay. نه فکرم داره تویست میاد بیرون از Wow, this is a اسموک brave میومد move from زده Twist, بود right? He knows بیتو. there was so much pressure in there, but sees they've likely pulled back. As the captain of the team, he's definitely thinking right now, what kind of setup is he going to read? And can the Liquid organize the entries behind it? Only 2 here for the meantime. 15 seconds. Getting very tight. واندرفول آخ شاتو نزد. اینجا با یه فلیک موفق میشه برای اول رو بگیره. بیت روی بام سایت سویچ روی دیگل. ایما از راه میرسه برای کمک و باز هم ناوی. Yeah, I mean, he got blinded in pit and missed his first easy chance, but hit a blinder. That was a crazy second try. A massive flick inside of the pit, and if he didn't hit it, they definitely are going to get that bomb down on time. Didn't even take the shot while واندرفول blind. اینجا شاتو میزد یکی دیگه هم گرفته بود.
starting to stuff Liquid. 3 rounds to start was Liquid's T side. یکی این دار در همین ابتدای کار کمی دمیج میخوره از آیتم ها. JL توی اسموک شانس خودش رو امتحان میکنه. استک وسط دارن میرن باز کنه لیکوید. ناوی باید مواظب باشه که اون اتفاق تلخی که راندی پیش مپ پیش واسه شون اتفاق افتاد دیگه اتفاق نیفته. It's a good amount of control, and honestly, if NaVi were too afraid hiding in sight, then Liquid could maybe overwhelm them. سمت وسط خطو باز میکنه. موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. ریپوزیشن به سمت بام ساید. ایما اسپری کنترل بیتس اونور موفق تر. همه سنگینی رو میزنن به اولتیمیت. 2 به 5. Very confident one here from NaVi as they're about to string 6 rounds in a row. There's just one weird chance, okay, and that's if الکسیدی تغییر پوزیشن به سمت بام ساید. JL they pull one strange rotation, ultimate's gonna walk in a فایت CT spawn. مستقیم. اولتیمیت خط الان رو رد کرده. موفق شات سنگینی که میزنه تو صورت ایما. Still surely there's no hope. JL, he's in a good spot to زمان. just bleed down the clock. This would have to be ridiculous. یک بار دیگه شانس خودش رو امتحان میکنه. نزدیک بود فرگ رو هم بگیره. JL موفق تر. خود JL سوینگ میکنه و کار اولتیمیت رو تمام میکنه. ناوی توی امتیاز ششم. دلمایزی بود چطوری؟ خوش اومدی. Closes out for NaVi. As anticipated, the 6th round straight. Looking a lot more stable now, a lot more confident. Anything jumping off the page in contrast to the last Inferno game yet? I think last Inferno game was JL having trouble actually, and Alexi repeating the same positions too often on Banana, and not getting away with it. And I think there was a couple of moments where they still could have lost, but it's wonderful. Ooh. اگریسیو سنگین شات اول لنز میکنه. JL هرچند کباب شد با یه نید دیگه اولتیمیت موفق میشه کنه. الکسی بی سرویس میشه روند کار. JKS داره برمیگرده عقب. بیت به دنبال گرفتنه اینفو بیشتر. کامل پوش شده. ایما باید بره تو روتیت. این اتفاق حالا افتاده ولی خیلی فاصله داره. تایمینگ خیلی مهمه. بیت هم داره از راه میرسه از سمت مکزیکو. میتونن اینجا لاکداون بکنن بازیکن لیکوید رو. خطا باز شده. بیت اولو چه کار میکنه. اولتیمیت اسیر نید نفت شد و یه تیم کیل. JKS داره تو موقعیت تک بسه. خطا باز کرده به سمت بام سایت. Man, is that even a silver lining? You are absolutely surrounded. He's got a smoke if he wants to block off one of these avenues of attack. He could always use the fountain to block off the other. He's just gonna go for the plant. Fake it, sit once, and gets back. But Wonderful doesn't give him anything to shoot at. هنوز اینگیج نکردم. خواهی اجازه دادم سیپو رو پلنت کنه. اتفاق میافته. حالا خطا باز شده. خود واندرفول کار تموم میکنه و امتیاز هفتم برای ناوی. Really unfortunate there for NaVi holding an HE out at the exact same time that Bit comes to the bottom of Banana, but you know, even with that kill, just the kill alone. My brothers. I'm sorry. That's tough. این چه دروغه. His nade to land on the front of sight. I mean, also, like, what do you do عجب چیز سمی بود. عجب چیز سمی بود. That's the same thing. I say nothing. Fire no. بنده خدا نید دستش بوده. زامن رو کشیده کشتش. نید افتاد پایین. یارش مرد. نید رو میس نده بود مثل اینکه. You know, second and a half later, they're in with their execute. 3 players gunning for the bomb site, up under pressure, and Bit really far removed. But timing is everything, and Bit nails it. But yeah, the opening rounds on Banana, they're just not working as well as last time. And it's good to see NaVi improving from that, because that was definitely one of the things that was holding them back. اما راند 11 7 3 نتیجه بازی تا به اینجای کار
instead of just Alexi and JL over and over again. They never went for bottom B control. They never went for halfway control at all. And this game, they've already had Emma run down. They had JL playing the sandbags, but not every single round. And now they've established dominance, so وسط خطا باز شده. کنترل وسط در دستان تیم لیکوید. یه اسموک دیگه، یک قدم دیگه دارن. میان جلو. خط شوچو نگه داشته. اولتیمیت موفق تو گرفتن اوپنینگ فلنگ. نه Alexi's going to be rotating in on high alert for sure. Yeah, this is what he's looking for this, and he's going to find it. Yeah, Alexi Twist not able to turn fast enough. JKS doesn't take the same route, but keeps pressure arch side on. تغییر پوزیشن بده بیتس. موفق. بازم اگریسیو. واندرفول بیش از این کرک نصیبش نمیشه. بیتس اونجا حضور داره. الکسی بی در نزدیکی بام ساید. یه بریک. الکسی اومده برای کمک. تک بسته کیندار. 40 ثانیه زمان. یه لحظه شاتش خورد تو سر بیت. نه دمیج زد فقط بهش. 30 ثانیه زمان میتونه تک بسته و کلاچ بکنه. فلنکتر از راه میرسه. جی ال اجازه فرار رو بهش نداد. چقدر به موقع از راه رسید جی ال. Yeah, that's really close though. My goodness. Now this round gets a little weird here for NaVi when Twist gets into spawn, but Alexi I think is given the information there's a timing by Wonderful, who doesn't go back to watch it. Instead stays very active on A, and at first I thought this was going to be a mistake, but he ends up coming into lane and after playing from Arch and really getting in front of the exact, which I think frees this up. Now this ends up being a 3-on-1 situation, so even though it's a 1v1 in the end, it's all because the defense was very active for NaVi. راند 12 هم آخرین راند نیمه اول مپ سوم. کمی سرعت بازی میبرن بالا. بازی کنن لیکوید در حال گرفتن کنترل سریع به نام موفق هم اصلا یکین دار. نفر اولش کار میکنه خود جی ال. سعی داره باز هم کارسازی بکنه برای تیمش. برگشتن عقب. واندرفول. اوه ستاپ سنتی برزیلی رو پیاده کردن توی ای پلس. ستاپ اگه اشتباه کنم اولین بار برزیلیا پیاده کرده بودن که 2 نفر خط کراس فایر میذارن توی پالاس. یا سوئدیا بودن یا برزیلیا. بیتس به دنبال باز هم گرفتن اینفو بیشتر. خیلی پرواکتیو داره بازی میکنه. خیلی پرواکتیو. روتیشن به سمت بام سایت بی. فکر کنم صداپا رو گرفته باشن. Sure enough, we get these utilities getting juggled over. Ima's coming to help JL JL. بام سایت حضور داره. 40 ثانیه زمان. NaVi looking for that 9-round streak. Wonderful downgrade به M4. This huge cash they've got in spawn. یه مولی دیگه چه بانکی دارن اونجا. خطا رد میکنن. جی ال نمیتونه شاتو لند بکنه متاسفانه. فایت سنگین. واندرفول فکر میکنم یه فرک زد. بله موفق به انجام کار شد. نف خط بک رو نگه داشته. بیت موفق تر توی این فایت. 3-2 همه وضعیت هیت پوینت ها اصلا جالب نیست. تیمیت اچ پیش بد نیست. واندرفول موفق تو شکار نفر اول. آمار اولتیمیت رو هم دارن. 43 تا دمیج. زمان داره به زهر بازیکن ناوی سپری میشه. اولتیمیت توی بام ساید داره. خط رو باز میکنن به سمت این بازیکن و تمام. دیفیوز هم دارن و ناوی موفق تو گرفتن امتیاز 9-3 نتیجه بازی تو نیمه اولی به سود ناوی. It was 7-0 start last time they played Inferno. سیمپل کجاست؟ واقعا سینه قبرستون. تو سرش نریزن. ازگل. At this point I wouldn't be surprised actually. Sounds like Komo. خب میریم برای شروع نیمه دوم. Okay, that's how you get on the liquid. 9-3 نتیجه بازی تا به اینجای کار به سود ناوی. Every once in a while. Twist. That's why you cope. همین ابتدای کار دو بازیکن رو از دست میدن. دو بازیکن هم ترید میکنن. اولتیمیت دوباره ادوانتیج برمیگردونه. حرکت آغاز شده به سمت بام سایت بی. ایما It's everything you could ask for. And they go super deep on the smoke. Oh my god. Is Ema going to challenge this again? That's actually ridiculous. Bro, settle down. Still coming? What the hell? Really didn't want to have to leave Alexi to kill all 3, I guess. Ultimate. Whoa, what happened? You get stabbed? What? چی شد؟
I'm not sure how he just lost 40 health, but we'll see if it comes back to haunt him. Alexi, they don't have a kit right now for this defuse, so they got to get it going. Yeah, and the closest person to the bomb is actually the one that's lowest. He's going to be afraid that they do charge at him. Bomb is planted, back sight, ultimate with the... Oh, no. What are we... Where are you? Oops. I think he had to throw out the pre... Oh, that's a defuse. Ooh. The temptation was that his whole plan, I just get the molly down and then I win. I get the molly down, I win. But unfortunately, obviously, they have 3 players. They get to watch everything. Yeah. Well, the guy with 6 HP was defusing a bomb, bro. Yeah, but didn't know. How did he get dinked? I don't know. He didn't know. Alexi didn't know about this damage. Okay. Jumping USP to the back of the head. Man, it's easy round, bro. Oh. Maybe if he put a little bit more effort into the snipe get that molly off and die. Perhaps. And maybe he should have just thrown the molly earlier because it was a 10-second stick and they might not have been able to make that happen. Pressured situation. They gave up a pistol. Oh. Weird angle from Ime. Extremely. But also you can see Ultimate kind of frantically checking things as he's repositioning there too. So caught in transition, that's a big opening kill. Luckily for Liquid, Twists hangs on. Well twists, double kill, JL. حتی باز کرده خود تویست، تریپل کیل. واندرفول به زحمت موفق میشه فرق بزنه 20 پایینش رو چک نمیکنه و واندرفول تو موقعیت تک 3 قرار گرفته. JKS? JKS off guard. How dare you? That's a good start. Wonderful. اول چه کار میکنه؟ double kill. Into the M42. Wonderful just bought the perfect چون amount of آمار time. یکی رو نداره واندرفول داره میاد جلو. The MP9 gets through the little that was left. Oh my god, I thought Wonderful was definitely going to be worried about that flank. Way too close for comfort. Was so sure that it was coming in from Arch. So no 1v3. It's close though. Jesus. But man, that was a crazy good round out of Twist. He was like prescient about every single frag that was going to happen. He made that spray transfer look easy. 3rd kill behind the molly, which is also beautiful support. And he barely had to move in this position. He knew exactly what they're trying to get away with, but this damage from Wonderful is still great. About 10k knocked off the table early on in the half. Oh, they buy again. No. It's not going to be a weak Liquid, but it is going to be a poor one in the next round. 3 تا MP9 داره لیکوید. I got misted by all of the utility, but yeah, 3 MP9s. I can understand why NaVi want to keep that pressure up. I mean, both teams working with limited buys, but man, Liquid wins this, makes a bunch of money. Yeah, this one, the op makes the big difference, right? If Ultimate finds his way in, there could be a lot of easy shots for him. Hell of a time for him to keep it going. He's the best performing player for Liquid right now, by far. Map 3. Wonderful موفق گرفتن اوپنینگ فرانک کینتر تریپل کیل. Just the MP9. Well, you could call that necessary. It's so big, that money. And to تیمیت smash وسط رو نگه داشته او هم موفق و back-to-back buy with the bomb plant and the near clutch on a موقعیت Wonderful. They تک به thought they 3 had قرار Liquid against the گرفته. ropes. But Emo would have to throw this one overboard. 3 players to deal with. Now, the thing is, they've given him a lot of space. They've given him respect. He could put that bomb down. And nobody could stop this. Bomb plant's there for the taking. Not that he knows it. But down he goes to Twist. No plant, just a long peek, and Twist is going to punish. No way. Yakinder saves the day completely. And it's a support in the back who's supposed to get the first kill for him, dies. And he has no choice but to get the 3K with this. It's a 3-on-5 for just a second. I guess that was 4-on-5. Ultimate gets his on mid. Easy shot with his op. As you pointed out, he's got the nicest looking KD on Liquid at the moment in a 3-round game. راند 16 هم 9-6 اختلال برسه به 3 امتیاز تو اسکوربورد. این راند هم ناوی سیو هست و
باز هم احتمال داره که این راند رو هم از دست بده و شاید کامبک لیکوید باشیم. Crazy that Kinder got rich off that last round. Right back on to an MP9. So humble. Shares the wealth. JL تا پشت بال اومده جلو الکس بی توی مکزیکو. Him versus JL, right? That's what I anticipated. It'd be a very critical head-to-head. Oh, and as far as the first half goes, JL had him. That's an excellent scary headshot there from the sidearm. Yeah, it's going to keep NaVi close as well, which makes the A site just that much weaker. They don't seem like they're believing JL because there's no utility behind it, no other footsteps, nothing but a Tech 9 herd. Ultimate روی بام سایت فلش. جالب نبود تویست اینجا حضور داره. خود تویست دابل کیل برای این بازیکن. اولتیمیت او هم موفق. JL تک به 4 نفر اول رو میزنه. تک به 3. Ultimate خطش نگه داشته بود و این هم از امتیاز 7 برای لیکوید. Is this going to be his cleanest map? Like his best one was probably the ancient game versus VP, but 100%. To do it, almost every game we've seen him better in the second half than the first. This game it's been consistently top of the board. Shots looking easy. برخواست اولین تکتیکال تایمون برای لیکوید گرفته میشه. میخوان به راند گرفتنهای خودشون ادامه بدن توی این بازی. talking about that JL Kinder interaction on banana, that's what it's going to come down to. A lot of rounds for sure. And I feel like JL, at least in the back in the first half, had it. He had the edge. Whether he can keep it up is the question. No T round wins yet for NaVi. You want to say this could be Ultimate's best performance yet in this Liquid jersey? Well, it's also the one that means the most. Qualification to the fall finals on the line. Map 3 versus the #1 ranked team in the world. And he continues to post incredibly important impact for Liquid. نه هفت الکسی بی در همین ابتدای راند بیش از نیمی از هدس پوینت خودش رو از دست داده. JL پشت بال یکین دار یه نیده دیگه. الکسی چه دمیجی خورده. Doesn't look like the right time to go B. Oh, JL موفق اولتیمیت ترید رو انجام میده. 4 به 4. الکس بی کماکان لو اچ پی زندن سمت وسط. بیت ناموفق. چه عجیب این گیت شد رفت داخل. چی کار داره میکنه ناوی؟ این چه کاری بود بیت کرد؟ The walk out of halls, the walk into mid here is trying to make something happen for his team when the site hit fails on the other side of the map. But Liquid have been aware of this both times so far. This will slow things down to a crawl with just enough time to spare. They can walk around. Alexi B, full kit of utility. I mean, they have pretty serious utility, honestly. Couple frag grenades still for the defenders. True, that could take out Alexi. You know, bank that off the wall, finish Alexi, soften up wonderful, do whatever you have to, or just play it quietly. JKS is going to opt to tuck into the bomb site. At any moment they could walk up on him, so he also kind of has to keep one eye on this. Rumblings of the presence. انگیج میکنم به سمت بام سایت. باز هم تویست موفق. هنوز JKS سمت رو بام سایت هست. یه نیده دیگه الکسی بی بالاخره مرد. بمیر بابا زامبی. نمیمیره چرا الکسی بی؟ این همه آیتم اومد تو سر صورتش. When Twist sees somebody, it's never damage and then they cross. He's getting the kill instantly. And that's why he's getting these 2Ks and even 3 sometimes with no pressure at all. They did not expect Ultimate to be here. They didn't do enough canvassing over on the A side to make sure. And as you mentioned, Alexi B had been peppered down. Made this so easy for JKS to hold. Fucking sick! Good shit. It's a great early round, a strong close, and a broke NaVi. این ران هم که سیون احتمال داره بازم 9-9 رو ببینیم و کامبک تیم لیکوید. Posting up again, just the pistols of course. That 1 AK on bit
اولتیمیت نمیتونه شاتو لنز بکنه بیت رو That's a AK. reason for Liquid to be cautious. But as he tries to chase out the Opper, it's already gone. Liquid very quickly moving ultimate from short side back around to Arch. But he doesn't go deep on the peak, which means all of a sudden on sight, Twist بیت caught off اومده guard. جلو. Again, the تویست one red flag سورپرایز is big. میشه. And ultimate turning from the ما رو flashbang as the پرتاب pistol میکنن. back سعی pushes دارن past. بیان داخل. Does اولتیمیت so even on one موفق half, but تو here comes ادامه Bit کار. in with a جیکیسی second. فرگ We got میزنه. Nap up in the bomb site, and that نه there, all he needs, denies the اونجا flank and cleans حضور it away. داره و Liquid not gonna fumble. تمام. باز هم And ultimate لیکوید. hits the key one, even though he misses the first shot, and that could have absolutely ruined things if he didn't hit the clutch second. Nicely played from NaV on the site, and enough players there to staff it, or they could even afford to lose Twist, who has been جالبه روی ساید the sort of pillar انتری گرفتن رفتن of this لانگ. holds of all their site holds on A. چرا؟ Passing midnight now, and Liquid look well and alive. Can they afford to see Ultimate get better by the round still? This has been a very poor T side so far. And honestly, it's been no money Vincier for most of these rounds. اصلا نمیم چرا اومدن لانگ. Not expecting the numbers clearly. Bit thinking he had done enough, thinking that one AK had cracked the code. نه لیکوید موفق به تکمیل کردن کامبک. NaVi get the good early rounds and then they lose in the late rounds, but now they're not even getting good openings. That needs to change. Pressure on Kinder, but Banana hasn't been too problematic. Again, we have ultimate on this half of the map, so once more just trying to keep this op mobile because it is a thriving piece of this Liquid CT side comeback. اولتیمیت موفق. اوپنینگ فرانک دابل کیل برای این بازیکن. He's got free reign. Easy angle for him to hold JL. We've seen him try that op before. Another flash comes out, and Ultimate has to give him his angle. 5 versus 3 here for Liquid. I can't believe what I'm saying, but they're about to touch double digits first. Yes, 9-3 to potentially 10-9. Unless NaVi have some Liquid magic, because they're the ones in the 3v5 this time. There's a ton of util for them to hit this B site. All they have to do is get past this op. This unproven entity that showed up at Blast Groups as a question mark for this new Liquid. Scouted by Twist. And included another big ticket project. Goes to the backside, hangs on. He's got Kinder to pepper smoke. The T's pop it open, trying to find vision here. NaV Fast to flank coming out of flank. NaV, so this is going to be a tough one for فاتحه. NaVi. And as they emerge out of the smoke, اولتیمیت Ultimate makes sure that تریپل he کیل locks کواد this کیل. down. 4 kills deep, Kinder closes. و This لیکوید kid تو is گرفتن the real امتیاز deal. دهم he can't be stopped, man. موفق. That's unbelievable. The tracking is perfect. The calmness is there. ناوی یه راند هم What نتونسته a یه چیزی time سایده. to show your worth. Straight up, best's wonderful. Doesn't miss a shot on that op. And this is a kid coming out of nowhere, and Twist says, I did the scouting. With no Evasive. idea how he would fare in matches like this, might be able to beat NaVi twice and be the reason himself in his debut. When this roster move happened, I said, I have no idea what to expect. And people are arguing about how low the tier was of the team that he played on last time was. How you can't find out how good a player is going to play until you put them in the professional setting. He's surprised at how easy tier 1 is right now. Well, he says, it's just like my old games. And talk is cheap, but he is walking. Hey, he is running. Unreal what he did to VP already. None of these games have been easy. NaVi broke again. The world's #1 team. People said it's impossible to study Liquid. That's of course why NaVi loses.
2 days later, Liquid out of nowhere in the back half of Inferno are now playing with disrespect. And again, all they had was one AK, so nothing more to do. Deagle in hand, 8 rounds in a وال row. بنگ هدشات زدش. Myth are keeping the hopes high. Liquid have been given no reason to not believe in this comeback throughout the second half. Blade comes back in with impact. How do you solve this? How do you stop this bleeding? درخواست آخرین تکتیکال تایم اوت. And Liquid in the lead. NaVi are looking weak to start when they were looking weak in the closes originally. Now there's no part of the round where they're safe. And what's Twist doing? Is walking through a smoke in mid. Everybody's pushing. Ultimate's pulled out his Deagle a number of times in situations where he could have tucked and won. He's way too comfortable. We tried to highlight this duel as being an important one, but JL comes through with nothing. JKS serving up yet another. پشمام. اوه ویل پلی. All the coaches, all the players, this rotating door that has been Team Liquid. And an unproven in-game leader with a very confident European coach in his ability comes through, and out of nowhere, they take this map back. 2 rounds the lead, 2 rounds from fall finals. Ultimate باز هم سمت بنانا JKS. این خط خیلی خطرناکه. ایما موفق توی گرفتن اوپنینگ فرگ بیتس ترید رو انجام میده. از بندش رو پس میگیرن بازیکن ناوی. یا امام زمان تویست سمت وسط موفق. تویست خیلی وحشیاتی اصلا دو امام زمان. حیف اون فیس کردنی که این ویل کرد. Bit inside the boiler. It's a key spot for him. He's not afraid. Oh, but that's a big find. As he gets beckoned forward. And you know this rotation's not coming over anytime soon. نفت کماکان روی They're just trying to figure out if he's lurking or if بام he's on سایت the A حضور site somewhere. داره. It's going to be NaV. چرا خسته است نف؟ ناخون قیافش اینگاه داره خوابش میبره لعنت شده. مالی پیت پرتاب شد موفق توی فایت های خودش. واندرفول حالا تک به تک جزال تو اسنایپر. Getting into position from middle, but stomping all the while. Did he make too much sound? Wonderful peeks in. Ultimate's dead. و واندرفول موفق توی کلاچ تک به تک ریکاوری کردن AWP و بالاخره نوی رون گرفت. Even though it stays even until the end and they get that man advantage back and NaFly makes it a 1v1, they close and they open. This is an improvement. Nice attempt to back here from option BB is right. NaV nearly doing it single-handedly. Critical pickup here from Wonderful. Post Ultimate چرا با دیگل داشت بازی می‌کرد؟ استایپ می‌کشید زده بودا. One round game. Bai's still not that great. Alexi B has just been battered and bruised, right? Stark contrast between him and Twists. We had questions about Twist's ability to keep up. Every roster he's ever played on, so important in the frag department. Well, same can be said for this week with Liquid, and Yakinder knows he's got a player pinned against this wall, but he sees more in the background. He's got to be careful here. JL's looking to strike again, but wide JL نمیتونه شاتو لنز بکنه اما الکسی موفق. نفت زیر فشار سنگین سعی داره فرار کنه به سمت بام سایت. نمیتونن شکارش بکنن. تویست توی اسموک میتونه اونجا فرگ بزنه یا نه؟ خط باز میشه. تویست ترید انجام میشه توسط بیت. چه اتفاقاتی داره میفته؟ نفت کماکان توی اسموک حالا خطو باز میکنه سمت پول. موفق یه فرگ دیگه برای این بازی کن. واندرفول آماره نفر بعدی رو داره اما اولتیمیت اونجا حضور داره و کارو تمام میکنه. لیکوید موفق توی گرفتن امتیاز مچ پوینت. Weaving in between the smokes, Twist coming in too. They got way too much out of that. Blind from the jump, running back, dropping a smoke, calling for help. NaVi cannot keep up. Just wanted to compare them, Alexi to Twist. What does Twist do?
The beating heart of Team Liquid throws himself through that smoke, and it is the perfect distraction to reset up NaV. Oh my God. There is some sick synergy between those two. Yeah. And they tap into it in a critical round. Final timeout. Mythers come through. Ultimate sitting up at 25 frags with that close. Look at this, dodging the flash. Doing just enough to set up NaV, who scrambles these remaining Ts. Oh, they get so scared. They can't find that trade. Yeah, that was pure synergy between the Canadians. 12-10 راند 23 لیکوید یک امتیاز دیگه میخواد تا صعود کنه و ناوی رو هم حذف کنه. یه بوست سمت وسط خیلی سریع کنسلش میکنن. No crazy tactic to kick things off. We've got NaVi playing it slow. They're coming in with 2 Tech 9s, 2 AKs, a Mac 10. Utility's limited. They're probably going to commit to whatever they try. Flashes over the top, twist فایتمای پرپه الکسی بی خیلی راحت هست و تویست شکار میشه. 6 تا فرگ بیشتر نزده. توی 23 راند 6 تا فرگ زده الکسی بی. این پوش سمت وسط حکم امضا رو میتونه داشته باشه برای تموم شدن کار. واندرفول داره میگرده دنبال انمی، پیدا نمیکنه کسی و 2-4 تک-4 قطع بالی رو نگه داشتن. به نظر میرسه کار تموم شه اینجا. بله این اتفاق میفته. گود گیم بل پلید. چه پوشی دادن سمت وسط.